Nice try, bro. Let's go, my brothers. I'm throwing a flashback. Throwing fire. Flashback. Throwing a flashback. I'm throwing a grenade. Один. FK. We will defeat the mercenaries. Smoke. I'm throwing smoke. Looks like we dropped the bomb. Расул, ты откуда? Я тоже. We will make them cry. Throwing a flashback.
Flashbang out. Grenade out. Throwing smoke. Deploying smoke shield. Blending. Bang out. Grenade out. Let's go, let's go. I'm throwing. Launching. Burn. I'm throwing a grenade. Smoke. Grenade. I'm throwing a flashbang. Fire. There we go. Nice. Let's get in and get out, okay? No time for bloody dilly-dallying about. There we go. Nice. Let's get in and get out, okay? No time for bloody dilly-dallying about. Fire in the hole. Throwing smoke. There we go. I'm throwing smoke. Blending.
Smoke! Throwing a flashback. Flashback. Oh no, fuck that. Throwing a flashback. I thought he was low HP. Nice. Flashback. Grenade. Flashbang out. Grenade.
Nice. Nice try. We won, bro. Yeah, 25 kills, that's nice, bro. Who on a knife fight, bro? Улица.
Open people city. Man. What? FK. Shut up! Ej, co my gra? No Co był ty uproszczony. włączyłeś? Bo ja nie Ale mam... ty... mam To bana. jest 18 osób, to jest więcej niż... God is great. God is good. What's wrong with you? No! Dek! Are you fucking stupid or something? No. No. Pójść jakiś bas ruski. Пошел нахуй, даун ебаный, ебал ты, блядь, свинью пидорасов, сука, блядь! What? Сука, блядь! I really like. Go ramp. 3 people stay ramp. Firebox. Okay, go. There's a fucking machine gun. Ramp, ramp, ramp. Go away, bro, plant. Have. Пошел нахуй, даун ебаный, ебал ты, блядь, свинью пидорасов, сука, блядь! Are you Polish or something? Turn off your micro. Thank you.
Counter terrorists, please kick this nigger. Morda He's suited to be retardzie in tam, your team. kurwa. Co to kurwa za down? No kurwa, przejebany jakiś. Oh my god, I feel good the Polish team. Nice try. Don't go ramp, go street. Go ramp. One ramp. No, ramp. Many people. One ramp. One door. I beat side. The fuck, bro? MVP on you. What's the point of this shit? One side. That was very good though. Bomb, go back. Bomb, go back. Bomb. Bomb, go back. Bomb, don't pick the sneakers. Drop bomb. Don't go. Flash. Heaven. One was here, I don't know this position. Go plant, go plant, go plant. Heaven, Plant, heavy bro, pick, heaven. plant, bro. I check firebox. Heaven.
One seat. Please Guran, are you Russian? Chuj. Hey, please Guran. What? Are you Russian? No. No, you aren't. Where are you from, bro? Ukraine. From Ukraine, yeah? Yep. Do you speak Russian? I take more. Ramp clear. Heaven. Go run. One A side. Go carry. Okay. Go big. Russia. Сынок, ты сейчас накрутил, бля. Essa.
Hello, guys. Giga nigger is you. No. So you're from Ukraine? Do you speak Russian? Not you. No, not you. Not you, bro. And not you. You. Yeah, I'm Ukraine. You are Ukrainian, you speak Russian, yeah? Yep. Ну, я тоже, наверное, говорю, не знаю, насколько хорошо. Ну, Нормально сойдет. говоришь. Да. Короче, запушили рампо и выбили бомбу. Alright. No, I don't have stream. Twitch. I have. I'm playing UKS. Where are you from? I'm from Uzbekistan. Возьми бомбу и давай на. Plant! Что правда? Tashkent? Shut up! Oh, I'm from Tashkent. Oh, wow. Конечно. Узбекистан. Морозово-Лубецкий район, брат. Морозово-Лубецкий район. А ты, брат, какой? О, нормально. Are you stupid, bro? Why stupid? Push ramp. Two people. Okay, fuck this. Secret. Secret, one people. Nice. One Go, man. go, go. One man, not people. Mandate. Went, maybe. Bandit. Good guys. Oh, sorry. Go and get it. Okay, right. Давайте, Turn off your нормально. fucking micro. Shit! Polish idiot. Yeah.
What the f- What's wrong with you? Stupid idiot, What fuck is you! wrong with you? What the fuck, guys? Drop me AWP, guys. Main push. Why are you gay? Why are you gay? Okay, go. Drop me AWP, guys. Please, Lydia. You. Thanks. One get. Get a shoot. I am flash. Secret. Там запушили. Outside. Рампа идет. Смотри там, смотри. Я пачкал них. 1 минута. Пачка у нас. Хорош. Пачку взял. Куда идет мигай? Где? На улице? Да, погнали на улицу. Секретки. Секрет. Девятка. Девятка, девятка, девятка. Nice try. Yeah, so nice try. Guys, who wants knife fight?
No, bro, don't kill me. Don't kill me. No, 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 no. Woohoo! Is this? Ой, ой, ой. Эй. Silence, please. Ну, погнали. О, нихуя себе! Убили, нас убили. Нас убили. О. Нас убили. Ой, бля. Иди, убей, убей. Ой, бля. Ну чего ждешь, брат? Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Сзади идет, сзади идет. Ой, бля, убили. Пиздец. Сзади. Ну ничего, нормально, нормально. Го-го-го. Поехали, начали, погнали. 0 киллов, охуеть, блядь. Иди, брат, умри там, а я пока отдыхаю.
Go, go, go. Нихуя! Красиво убили, сука, блядь. Красиво убили. Денег не хватает, блядь. Ладно. Вот так сделаем. Ну чё, как вы там, ребят? Нормально, нормально. Follow. Ой, бля. Позорище. Позорище. Позорище идет у нас. Таран-тараран. Таран-тараран. Давайте что-нибудь другое поиграем. О, убили. Ну скучновато что-то, да? Еще раз попробуем сейчас. Вообще беда. Проигрываем. 4-0. Надеюсь, все будет хорошо. Ой, блядь. Что они делают, а? Пидорас. А, убили, ладно, убили. Где наша? Где ходит наша? Вот один. Вот второй. Ох, убили. Справа будет, справа будет, справа будет. Ох-хо-хо. Ой, бля. Ой, бля. Обидно, конечно. Убили. Давайте ИКО сделаем. ИКО. Совсем беда, смотрите. Совсем беда. Пидорас. Нихуя не попал. Беда, короче. Сейчас посмотрим, что будет. На нахуй.
Тан-тараран, тан-тараран. Если что, умрем вместе. Пизду, блядь. Беда, короче. Last round. А тот умирает, здесь это умирает, ну нормально. Ага. Пидорас. Ждал, блядь. Да, беда. Nice. Nice. Ладно, уходим отсюда. Погнали. Что это такое вообще? Реклама, что ли? Я так понял, трансляция идет. Давайте не будем играть. Поехали. Тан-тараран. Тан-тараран. Ту-ту-ту-ту-ту. Привет. Привет, Расул. Привет, Расульчик. Привет. Привет. Добрые люди с нами играют, значит, нам удача. У тебя YouTube есть? У тебя ты стримишь? Расул, Yes, bro. Follow me. follow с двумя L пишется. Бро, я ташкентский узбек просто. Извини за Ну ошибку. тогда ладно. Сейчас исправлю. Что, сколько зрителей-то? Ташкентский узбек. Один брата, сам я сижу и все, больше никого. Ну ничего, скоро поднимешься. Спасибо, братан, спасибо.
Охо! Охо! На нахуй, блядь. Ой, пидорас. Давайте, победа только, победа. Только победа. Only win. А, у нас 3 друзья и 1 чужой, я чужой. Понятно. Нет. Мы А вообще друг друга не знаем. А, да? Не знаете? Понятно. Да, у нас Не, просто не клан знаю. популярный. Да? Можно меня тоже к вам? Да. Кидай заявочку, ты там админ примет. Ой, бля. Извините меня, отпиздили там. Блять, возле офиса. Ой, блядь, там серьезно играет? Давай, Альвеев. Раз. Со всех сторон. Привет, привет. Мистер Карнорт. Привет, братан, привет. Ой, блин, я почему бронежилет не купил? Вот я нубасик. А чё, в свободное стримов время чем вообще занимаешься? Промышляешь там? Работаю, брат, работаю. Кем работаешь-то хоть? Директор Чего? компании. Производство. Как? Ну, хорош. А чё стримить ты так решил? Тихо, 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 ребят, Делать- пожалуйста. Ебать. Делать нехуй, брат, делать нехуй. Понял. Мид есть один, мид. Бля, Расул. Ой, блин. Я разве один был? Ну да. Обидно, ладно. Расул, к тебе прошел один. Так, минус 53. Ох, блин. Вот у нас беда. Красиво, красиво. Ох. Ох. Ну ничего страшного. Все будет хорошо у нас. 3-0 это не значит, что проигрыш. Все еще впереди. Вот это да, я понимаю. Во, красиво. Красиво, просто супер. Во.
чуть-чуть не повезло. Все будет хорошо. Пока что проигрываем. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой? Странно, да? Странно, да? Ну, ребята странные, конечно. Ну, это вообще очень странно. Я беру флешку, он сразу выходит меня и пикает. Он даже не пикнул та окна, а пикнул именно там, где мы идем просто. Очень странно. Ну, реально странно. Сейчас репорт. Да они с хуйней по-любому. Ну, накидываем репортиков. Так, красивый репорт отправим, короче. Чтобы таких пидорасов меньше было, ребята. Отправьте репорты таким долбоебам. Красава, красава. Лучший. Повезло мне, повезло. Есть кто умеет хорошо АВП? Кидай. С тебя лайк, братан. Не просто так я кинул. Хорош, Расульчик. Блять, Расул погорел нахуй. Ну, Ну, блядь. беда. Лучше сейф. Но бывает, ничего страшного, все будет отлично. Так. Попробуем дробовики, давайте. Все будет хорошо. Чё, как вообще бизнес идет в компании твоей? Расул? Алло, чурчхела ебаная, как дела в компании идут, блядь? Стой! Все заебись, все отлично. Охуительно. А чем компания занимается? Расул, себе. блядь, чмо ебаное. Ой, идеально. Ты чё, охуел?
Ну ты если чертила, блядь, играть не умеешь. Да. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Хорошо. Нихуя себе, нихуя себе, нихуя себе. О! Нихуя себе, нихуя себе. Ну, красиво убили. Нормально, нормально. А что, он вам наговорил? Перерывчик взяли. Что он вам наговорил? Ну, Что? Расул. Да не тебе. Расул что он говорил? Что вы так? Я их не слушаю, потому что на муте они. Так, а что вы так его? А я прослушал немножко. Неадекват, там вот и все. Зачем переживать? Нахуй слушать таких идиотов, долбоебов. Нихуя себе. Нихуя себе. Минус Убили. 70, минус 70. Тихо. Найс. Класс, класс, супер. Най-най-най-най. Най-най-най-най-най. Най-най-най-най. Най-най-най-най-най. А кто ливнул-то? А, понятно. С одной стороны, похуй. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, серьезно. Серьезно.
Ох, блядь, там пиздец полное происходит. На лангу. Сейчас идет, еще один идет. Один. Нихуя себе. Минус 76. Сейчас посмотрим, что будет, а не твори. Ладно, 2 HP. Ой, бля. Вообще изи. Я же сказал, что 4-0 это не проигрыш. Красава, красава. Блядь, минус 82. Мид. Не пикай, она вот так. Хорош. Красава, красава, красава. Хорошо, блядь. О, Очень много подписчиков у тебя. Пиздец, целых 3, ебать. три дня назад или 2 дня назад я начал просто брать.
Блядь, зашел в бумагу. Еще один, еще один. 2 бумаги. Ой, 1, блядь. Плюсую. Слева оранжевый. Ничего страшного, все будет хорошо. Расул, можно поинтересоваться? А, Когда ты начал вести YouTube? я же говорю, 2 дня назад или 1 день назад. Ну, 2-3 дня назад я начал, да, трансфер. Как так быстро 3 подписчика набрал? Скажи секрет своего успеха. Хуй его знает. Это твои левые аккаунты? Слышь, Расул? Расульчик, спасибо за игру. how good or how bad the map is. Was Рекламная for Mouse. пауза. When I think it was like a 16-6 game. But we do know they're comfortable still. Посмотрим. But this should not be a pain point for Team Liquid. They of course are quite happy here. Not only getting these exit kills, but 11 and 2. Right from the pistol when he's able to get himself up through the apartments, we get his impact. Last Inferno is top of the board as well. He was also the Colex player to watch. Dinko just kind of alluding to his impact and whether or not it could continue here into the Legend stage. Well, the first 7 rounds have his name written all across them. Singular M4 here for Yakinder. Never even got a chance to shoot back. Last round won't hear either. Frozen, insta headshot. As he comes around the corner, Elige is up next, and that Desert Eagle damage still not enough. Frozen with the 2K can walk away from what is this half buy from Liquid. Maybe they let Naf go unchecked, but not even. JDC Cerebral turns and gets him. And now as Nitro just tries to peel back with that A1S, Mouse will find an open A site for the 7 rounds straight. Yeah, John is frying right now with the cleanliness of the kills. Open sites getting picked, and Mouse out of Challengers had one of the best T sides to talk about, which was really cool because almost everybody else in the game is struggling on their T sides. What's interesting on Inferno, they have 58% win rate on T side and just under 50 in the last 2 maps on CT. So they're getting way more of their rounds on the attack. Team Liquid must be feeling pretty shattered right now. When Elige did his interview with James just now, I heard a lot of conviction in his voice, a lot of confidence, feeling very good about the boot camp. So they said their map pool is feeling solid. They respect Mouse, but they already have a 2-0 win over them. Recent as well. Recent as well. So there's no reason why Liquid would come into this match thinking, oh, this is going to be a one-sided game or that we'll even lose. They probably feel very good, especially getting Inferno in the first place. But they are waking up to a very fresh-faced Mouse. And I'm not going to say Liquid are playing their best right now. We've seen some crucial errors, I think, in the setups. Overly passive, a little bit too gambly, bit of weird decision making on an individual level in those couple of Nitro rounds, the missed smoke from Elige. That might be a few too many mistakes to be able to stomach versus a Mouse who feel good and look good at the same time. Yeah, it's a double whammy of, you know, some of Liquid's individual moments not looking too hot, and then just, you know, strategic placements. Yeah, even that demo kill from Torzi, I mean, he holds on to that car peek from Yakinder, punishes it straight off. And whenever you get killed like that, it'll just make you think about everything that you're doing in the future. How much do they know about me? Yeah. They read my book? Who am I? Why did I write that book? What can I do to change things? That's what Team Liquid need, an absolute shift into what would be their first gear. Engine sputtering at the moment. Meanwhile, Maus have rolled up in the Ferrari. 7-0 straight. Frozen gets ahead of the smoke. We've got that 3-player Liquid set up to Banana yet again. And they're going to continue to pressure this.
They haven't shied away from it. They've just not been successful in getting kills because Frozen is simply sharper. Back-to-back 2Ks from him. He tries to chase down OC. That's 3 from Frozen, and now he's going to follow through. JDC's been taking all his kills, and Frozen single-handedly dismantles what is another emphasis on this B site. Team Liquid cannot stop them, cannot stomach this. Alige, his 2nd kill of the map, as he at least puts down Dexter in that bomb, but all it's gonna do is piss off Frozen. He's gonna come deeper onto Tree, hunting the ace. He'll be stopped by Naf, but still 4 substantial kills, and what will be another freebie. Bomb gone to A. Naf, you may save, but that is all that you will find here. Yeah, you've just been lured into a site that's open so that you can stay there. That is such an unreal round from Frozen. The Prince of Banana with that one. That was just Shades of Freiburg all the way through. So beautifully done. Played that entire situation to perfection with all of his peaks, and even the op that re-aggressed, he made sure to shoulder on a tighter angle, close up, to make sure that OC realized that he was being waited for the entire time. It definitely affected his aim. That was disgusting. It's simple as just smoking the molly, waiting for a window flash, swinging with it, taking the first tool so fast that you have time to deny the refrag as well. And I think that the goal there for Mouse is to get a kill and hide, or get a kill and do some damage, but not for Frozen to win Banana entirely by himself. And that is the other crazy part about Mouse. You know, they're missing Shane, they're missing Shuhei, but if Frozen is the guy instead of Shane, for example, Frozen is still the best player on the team, right? So Frozen is still the best player on the team. He's still one of the best young talents in the world, period. And so it is an enormous boon to that core from Mouse NXT to have a player like him fragging as hard as he does. No slight to Shane. No one was going to replace Frozen. Yeah. You know, that's the piece that got kept. And then Dexter was the question, just because Shuhei is a bit unknown. And we know Dexter has done great things, building teams and bringing them to the international stage. It was the safer bet. It is still working. Meanwhile, shout out Shuhei and Gamer Legion. Hell of a run. Came up short. Hell of a run. Came up short. Yeah, now they'll have to watch their ex-teammates go on. Yeah, Dexter is definitely doing a good job. I mean, again, like, I think earlier this year, it didn't really look like the calling was that great, but at this challenger stage, having a great T side it just cannot be understated. That is one of the hardest things to do right now, and Mouse are doing that. Here we go. Not facing Mouse with bodies, but rather just some util at the top of Banana. Mouse was curious to see if they'd be too timid to push through, and damn, Team Liquid look like a shell of themselves in these rounds. Now just allowing Mouse a ton of space. They look scared. They look like they're playing. They look like they are the underdogs. They're clearly not playing as well as they seem to say they have been in their scrims and practice leading up to this. And I imagine they're probably a little tilted too. 8-0 on day one. Not where they hoped they'd be when they flew into Rio. Life comes at you fast. OC, no op. Gonna have to see his rifle work in the face of his competitor. Torzi's gonna round that corner. Oh, right through those pallets. OC smashed. And now the setup on this A site, it's gonna be Naf down in the pit, Alige in the corner. Support from Team Liquid just kind of slowly crawling into CT spawn. It feels like the 2 members in the site are going to be left to do their thing. Either this 2v5 can happen within the A site, or it is a 9th for Mouse. And as the utility reigns forward, Alige pressured, Naf delivers, sees one at a distance, and Alige also puts one down but gets pinched in by Exertion. And with 4 seconds left, that Team Liquid hold is just simply not enough. They could chance the retake if they feel as though this score has too far gone. A nade destined for somebody, and a missed shot from Torzi could be that invitation. You know Yakinder's just frothing at the idea of getting a round on the scoreboard, but he's held off by another smoke, and so Nitro needs to creep in. The nade has found its target, but Torzi's still up, and Nitro doesn't see the way to unravel this ball. Yeah, So they don't have a. it's gone. Yeah, they have a kid on They Yakinder, save. but just 2v3, and the smoke and flash will just be kept in hand. Beautiful frag from Torzi on the wrap. I mean, the composure on the splits is absolutely excellent from Mouse Sports. They move slowly, but when they turn that corner in 18 seconds, there are teams where I feel like, oh, you're a little bit behind on time. When I'm looking at Mouse Sports right now, I feel like they can see how all of those 10 seconds are going to be spent right before the bomb gets planted safely, and the 2 CTs are at their maximum disadvantage in their angles with the ability to trade from 2 different sides, and we can see that take place right now.
they actually were able to walk all of their splitting players through arch, through lane, and out of halls as well to make that as difficult as possible for Liquid to telegraph. Liquid need to protect arch. Something different, Liquid. Not going to sit in the site, but instead throw all A players, barring Yakinder on arch, into the apartments. This is a throwback to another round where Nitro's going to be left on his own, and unfortunately for him, Maus are coming to sniff out top banana. Yeah. This is quite an interesting setup. It's countered by not working map control, so if Maus are going to just explode on one side or the other, then this is a real problem because you're very far away from the action. And right now, Maus are causing some distractions. And the tough part for Liquid is because they don't have any vision on banana, they don't know if Maus are about to commit or not. So they're forced to blindly rotate again. And luckily for them, because they kept 2 in apartments, they're not totally weak on A. They're still close. They can peek out boiler. They can have the long halls exit. And it might be hard to read that there's 2 players here. But it looks like they might be avoided entirely, as most of the players are execing on B right now. But the bomb is actually coming back. Okay, so this is where the keeping Hall's presence actually could pay off. See if they can hang on. They'll see if they can stop JDC from getting through apartments. If he kills OC, then the boiler pressure could unravel. And JDC, cautious as ever, catches a little skin. OC still sitting here, and it's Elige instead that gets stuffed. OC's gonna fall back on Balk. Yakinder, there it is. Something for Liquid finally. And Frozen will succeed in dropping one at B. Forces Torzi forward, swaps to the AK. Yakinder, killer instinct, comes out wide, can't catch a fourth. JDC has done it yet again. Naf's close enough to stop this. JDC's going for the plant. Naf a little slow. Ooh, but he gets it. That bomb's gone down and Frozen has 16 health, but if he comes out apps, that could have been his only chance. He decides to concede it, and ladies and gentlemen, Team Liquid's first round win. Listen, it looks a little bit scary, but it's actually quite a nice round from Team Liquid because they start out with the Hall's control, it ends up paying off later on. They even have the freedom to rotate out as they overstacked it with 3 players, and they left to go respond to some of the audibles that were being called on B. And that shows you this limit pushed to its absolute limit, or this setup pushed to its absolute limits, and it still worked out. There's still time for Yakinder to get back into place. Maus felt uncomfortable even after they had killed those Hall players, figuring out what the rest of the setup was. And this was with Liquid losing their first player at the bottom of Boiler, who I thought was going to be a critical part of the engagement. So really nice round from Yakinder, of course, but an interesting idea and a setup that I haven't seen Liquid use too often, if ever. Something fresh from the boot camp. Here we have something we have seen before. Yakinder dropped out of that one. There's a chance, of course, for Elige to try and chase that, but you'd think with Yakinder going heroic mode in the last round, and that being the only thing that saved them, somebody else needs to use that as their inspiration. And OC, dude, Exertion comes around the corner with the insta-dink. OC never even gets a damn chance to shoot back. Naf inside of the pit, very much stranded, and he just gets gunned down by JDC. This could not be easier for Maus. They're gonna take a 10th, and Team Liquid looking like chumps. Yeah, they really are. OC is getting bodied at the top of mid. It's reminding me of the game we saw with Liquid and Cloud9, where Cloud9, no, not one of the fastest teams in the world, but for whatever reason, we're really doing an excellent job of targeting OC, either holding brackets, holding lane, opping, rifling, whatever it was. And it felt like the early portions of the round were dedicated to just trying to rush him down. It definitely feels like it's not one of the most comfortable spots for OC. There was nothing wrong about the way he played off the pillar, but the comfort out of players like Exertion, especially on these T sides, is apparent. They're gonna fight every step of the way. No reason not to just go it down, take every single weapon away from Liquid, shove them back down into the economic dumps that they've been struggling from this entire map. Yeah, on the bright side, one round is good, but they've shown no comfort in taking deep banana control. When they have, they got totally picked apart, either by Frozen, either by Torji, or another rifler. I mean, it's been no problem on that half of the map, and you can't play Inferno with one half of the map. Banana is the most important part of the map, period. So you can supplant, or you can kind of, how should you say, compensate for lacking banana control with other things like the Halls play, but you can't do it every time. Little alt mid push here from Pistols. JDC's got a nice piece of cover in the doorway. If that was meant to inspire Team Liquid and the chance of a, low buy win, no, deleted. As every other round essentially has been.
Damn, Mao's going to be turning some heads in the opening map of the Legend stage, which I think, coming off of such a dominant showing inside of Challengers, this is the perfect start for them. Yeah. Just continue forward, right? Because I'm sure as there are doubters around us, there's also doubters in their own mind, in the sense that, like, oh, we dispatched of our caliber quickly. Can we go ahead and take down what's supposed to be the incoming Legends? And Team Liquid, we're talking about a Cologne Finals. Yeah, it was a big result to make it all the way to Cologne Finals. I've heard a couple of people, Pim, Bianco, they didn't feel convinced. Okay. And I was surprised because I think I was. I thought they actually did look really good. I think there were players, for example, like Yakinder, who I put in a tier and caliber of player literally up with Simple right now, Shiro in the Challenger stage, Zaiwu overall, that can win a game almost single-handedly. I say almost because we look at Shiro in his first 2 matches with like about 60 to 70 kills over 2 maps, and they still lost, so it's possible to lose. But Yakinder, being the best opener in the world, even if he gets nearly as many kills, if he gets nearly as many kills as Shiro did in any of those games, around 30, they are the most impactful kills possible. There are a lot of opening duels, which most teams at this level are converting 70 to 80% of the rounds to get the opening kill. So in some ways, Yakinder is the best rifler on the planet, just straight up in terms of impact, and his dead-on impact rating shows that. And that can be why someone might say, well, I don't think the team's that good. I do think Yakinder is. I think it's certainly both, but yeah, maybe it's inflated. Right now, he's middle of the pack, alongside all the other members of Team Liquid. This isn't a collapse from 1 or 2, but simply an outclass from the opposite 5. Maus will lose a player towards the top of Banana. Frozen's done such a good job of being the jackknife in this situation. Doesn't matter what or who Team Liquid throw his way, it's constant on the headshots. And there's a possibility of a follow-through here. Dexter at the helm. Smokes both ways. He gets ahead of one, sees a player back in quad, and that's Nitro, looking to deliver anything, but he gets bested by the opposite IGL. Elige comes through from Coffins, and he will at least find those 2 off of the flash from Yakinder, an assist that seemed needed. Torzi, bomb in hand, missed shot. Yakinder's come out, and finally a chance maybe for Team Liquid's second, unless JDC, who has very quietly, silently climbed up that scoreboard, sees Yakinder, topples him first, and now all he has to do is find Nap in these final 30 seconds. Oh, but he didn't see him. Maybe 4-3. Nap slides out, no response from JDC, and we've got Team Liquid, but it's only a second round. Yeah, it's a second round, so whatever, they'll still take it. I think Liquid still believe they can get back into the game. They, of course, have to prove it, but in terms of just winning in the late round, if it's not 13-2 scoreline, which it still could potentially be, I think there will still be hope alive for them. However, you know, it's a very competitive round still. Mao's come out with an excellent tactic to double swing OC on the off angle, so OC can get maximum 1. He can't get pre-fired by Torzi like he did in the previous rounds, but he can't escape if the second guy gets out. And there's that sliver angle. Torzi taking it one more time. OC on that off angle again. Will he back up into Torzi? That's the question. We are working on the finest margins right now. Oh, Frozen! No, that he has to dodge a flash, and Frozen swings off it. OC really doesn't even have a chance to shoot back, man. Dude, Frozen cannot be stopped. He tried to copy and paste that same angle. OC has been getting countered almost every single round. And yet, wildly enough, tied with Yakinder as the top fraggers of Liquid. I say top fraggers, but I think they're all kind of mid at the moment. I don't expect to see this performance coming through in the next. Oh, Jesus Christ! And that's sick because there's no tracers. Yeah. That's just exertion getting the better of Nap. Frozen sticks around and feasts on Yakinder. But again, Team Liquid chasing something that's simply not there. Torzio hold flank, A-site plant goes down, and unless Team Liquid have fixated half of their boot camp onto the T side of Inferno, this one seems so incredibly unlikely. Yeah, they're getting pieced up on opening duels. Round after round, Liquid, their position falls apart so quickly they have no chance to even think about how to play a mid-round. It's not even like that at all. Just lose half of the map, lose control of it. Usually the bomb goes down with a man advantage for Mouse Sports. It's almost never been a situation where Mouse are planting 2vx because they snuck their way into his site and they put the bomb down. As soon as Mouse plant, usually they've already won, which is an unbelievable thing to say. And now we are, you know, potential for a 13-2 half here for Mouse Sports, even with the crowd on Liquid's side. And JDC, man, they're 18 frags.
He has been doing incredible work here on back-to-back Inferno performances off the Challenger stage. Holding it. Easy angle for Exertion. Final buy coming out of Team Liquid, looking for, again, a 3-12 half. Yeah. Wild scenes, man. Torzy really hasn't even had a chance to shoot too much. You know, we look at the other stars right now of JDC, Frozen, and Exertion all shining within this first half of Map 1. Map 1 in the sense that the Legends has begun today. Mao's not going to skip a beat. A week of warm-up on this stage in front of this crowd. I think it's safe to say they have found their groove. They are in the zone. They're about to push past with yet another. Exertion reacts, turns, sees the barrel of OC, knows there's a two-player setup here. They're going to poke each other through the wall. JDC just electrically slides through that mid setup. Look how it quickly scrambles what was the apartment's hold back into the pit. You know Team Liquid are just hoping to hold on for dear life. And Exertion with the killer instinct continues to keep it close. He's trying to catch the rotation back in the site, but JDC, Napfly's in pit. That's something. JDC. Something of a hold. Push out from Yakinder. JDC's point blank. OC in the pocket, just trying to minimize himself, but a missed shot certainly won't help. Frozen flies through. Nitro, all that's left over in what he has made into a 1 versus 2. They pause for a moment, put down that smoke, which has been this just ominous presence every single time we've seen Team Liquid try to come to this A site for the retake. They're constantly diverted back around towards short, and then Mao's just give them nothing. Nobody to shoot at, no information in position, and Nitro's gonna have to walk in and play this one blind. All three players around that 30 health mark. It's gonna come down to the wire as bombs beyond the halfway point. Hopes of Nitro seeming slim, looks back sight, shows himself, and Frozen comes up with it. Mao's with a 13-2 domination to start this Legend stage. We'll be back in a moment to see if Team Liquid can kick it up a notch or to see if they're even beaten. Flash. Flashing. He's card. Dead. Too heavy. Yes. I was making CT. I can do back flash. One more. Flashing, flashing. He's fallen. Boom. Let's get beat together. Nice. That's all good. No, he's close already. He's already close. Slow. I smoke through. I'm just chilling on A, bro. Yeah, sick, David. Nice run, bro. Thank you, bro. Hey Future Pros, back on Inferno, and I wanted to show you the deep mid smoke that G2 popularized. To throw the smoke, get into the corner next to this bench. Aim at the top right corner of this support beam and jump throw the smoke. This smoke will keep the T's a bit further back if they were planning on doing something fast in mid, and will also block some smoke setups the T's like to use. If you have a spare HE, you can use the cover of the smoke to get some really deep nades down mid. This one is too easy, so I don't think you Future Pros need any luck here.
Believe your eyes, folks. John DeCastro, JDC, revolutionizing here in the Legend stage as all of a sudden there is a tremble within the expectations. Team Liquid, Cologne finalists, bounce into this one saying they feel great off that fresh boot camp, but Maus at the moment are the embodiment of momentum. 3-0 streak through that challenger stage. Was it an easy run? Not for Team Liquid. Not for the first 15 in this one. Only 3 rounds away from victory with the CT side of Inferno in front of them. It seems like it could be a quick day in the office for Maus. There are closer than they appear 13-2 leads. This is not one of them. Maus definitely earned it every step of the way. See if they can complete the map. Exertion, gonna pop nap. Elish comes through with the double Glock rock. That's at least something for Team Liquid. A post plant, perhaps. Sure enough, locked in. It's gonna need to be a miraculous run in this second half. Pistol alleviates that little bit of pressure, gives us a chance to at least feel out Team Liquid, because we'd be going into tomorrow with no knowledge as to what they have to offer. But in this post plant, 2 more go down. It needs to be the ace, and Elish will get dropped by Frozen, who's so fast on that flank. 21 kills and a 14-2. Yeah, 14-2. You got to think that that was Liquid's real last chance here. It's going to be a force. It's going to be a force after that. And Liquid, if they didn't believe they were going to lose this map, I think that is becoming very real in their minds now. With this locked in, it's got to feel good if you're Mouse Sports. Coming into the new stage, everyone playing so damn well. And this is just a high contrast match where it is clearly Mouse doing such amazing things. They clearly have dry run so much. Their spacing and composure on their splits, being able to walk down time and still not look like they were rushed or desperate in any situation. And then Liquid making tons of mistakes. OC getting countered constantly, not being able to control Banana, I think, a single time in that half. I think Liquid, they deserve to have 2 rounds in this game, unfortunately. Hey, man, keep it real. I think this is really cool for the storylines of, like, you know, this argument that always happens from Challenger stage to Legends, that being here a week early, getting accustomed to the environment, winning games as well. It looks great. It looks fantastic on Torzi. 4 kills with the A1S. JDC's gonna get those last 2. It's a full house on the Arch side for Maus, and an empty cathedral for Team Liquid, dude. It's silent on their side of the camp. Yeah, and it's always loud, so, but this is the lowest loud. That's the lowest loud. That's the best we could say. It's still louder than most places in events of this caliber, but the drummers are definitely chilling out at this moment. Here it is, last attempt, all on pistols. Even on that last round, man, they just ran into an Arch setup with a crossfire, waiting for that exact play to come their way. Liquid getting read as easily as a picture book right now. No reason for Maus to let off the pedal. Massive margin of error for them. Confidence boiling over, spilling onto Team Liquid and burning them, because this is absolutely going to leave a mark on the confidence. Scorched earth for Team Liquid as they try to get into that A site. It's Nitro at the forefront. We've got some tidbits of utility. They're just going to have to try their best to buck through, but JDC will go down empty-handed. It's Torzi in the bomb site, 2 kills made easy, a 4 versus 2, and this result leaves the North American hopes whimpering. And Maus, I said it once, I'll say it again, the embodiment of momentum. That 3-0, no fluke. And the result of it is a total blowout to start this Legend stage. We thought these games were gonna be action-packed every step of the way, but all of the action here at the start of day 1 is on the side of Maus. That should send a message to the rest of the Legends.
going to be doing 2 scores out of 10 for it. So it's the signature itself and then just general aesthetics. I mean, I don't even know what it says. No. Who is that? NQZ. Yeah. Oh, okay. Looks kind of cool. It looks a bit too much like a graffiti art or something. Like, Yeah, it's a bit but I hard mean, to he's done see. that on purpose, I reckon. Yeah, I guess. I like the graffiti style, so I would say it's like 7 out of 10. I feel like if you don't know, like if you didn't know his name, then you would have a hard time like reading the name actually. I'll give it a solid 7. Solid 7. 7, yeah, 7 Yeah. sounds good. The overall aesthetic is like maybe a 5 out of 10. 4, maybe, yeah. Okay. I'll give him a 4. Yeah. It's a 4. I'll give him a 4. Yeah. It's a 4. Yeah, Yes. I'm a big fan of this. Yeah, I Me like too, this one. man. Yeah, I like it. Yeah. That's very good. It's heavy. It's heavy. Yeah. Same, I think. It's a cool idea. I'll give it like a 10 out of 10. It's just simple. It looks good. You know what it says. Yeah. And it's like really like the snake as well. It's super good. Yeah. I'm happy he didn't put like a dot on the eye. I think that would have ruined it. Yeah, yeah. 100%. Like just full snake. I love that. Yeah, that's 10. I think the background, I think it also fits in quite well. I think it's, I would give it like 9 out of 10. 10 and Yeah, 10? 10, Yeah. 10's across the board. Yeah, Okay, that's crowd good. goes wild. I've seen it sometimes in the Twitch chat, of course, but but I think that's mostly when I think it's his girlfriend, right? That has like the sign. She's But probably it's got like 6 the- accounts. No, she's got like the sign at the events. That's right. The That's sexy where I've sign. seen Yeah, it. exactly. That's Okay. it. And every time that comes on, like the chat spams, but I don't think it's like a full-blown meme yet. Yeah. So, but Oh, you get your own. Saxon. Now this is 10 like, out of 10? This is 10 out of 10. Yeah, but you're not objective. I should rate it. Yeah, so this one is like, I think it could be done better with the S. There is a lot of the bottom. So I'll give it like 6 out of 10. And then the background, just terrible actually. But, Okay. we know who's buying nades on this. yeah, exactly. He's dropping guns for the rest of the tournament. I like it. I think the text as well is like the letters is pretty nice, Yeah, but I it's agree. super simple, right? It's not like there's nothing fancy and stuff like that. I think this is like the Mona Lisa of stickers. Yeah, that's Thank you. That was actually sick. Good job. Nice donut. I'm giving it an 8. An 8? Nice. Yeah. It's a nice one. Well, Nexus said 10 out of 10 and 10 out of 10, and Flame said 6 out of 10, 5 out of 10. It's 10 out of 10. 10 out of 10. He changed it all. It's 10's all across the board. I'll give it another 8 as well. 8. Yeah. Yeah, that's good. I like yeah, it. 8 on aesthetics. Short dead. With the Adam. I can flash long. I'm behind him. I'm In long, flashing. he's in long, he's in long. Oh, sorry. Boom. In long somewhere. Long, half HP. We have bomb. Can he go library? You can get go library. He has long gun. He's towards you. Doesn't get much closer than that. Just kidding. Absolutely throttled our team Liquid 16-2 in their opener, their debut here in Rio, and I can guarantee you that's not what they had in mind when they showed up here today. It's cool that we get to start a day with a show match, apparently for charity or something. It's probably what we just did. I just want to say, what a humiliation. I just want to say you have to have faith in the youth, and they deliver. I'm just going to put it that way. What did you predict to win on the desk an hour ago? 10 minutes ago sounds about right. That's what happened. That was 10 minutes, right? Yeah. That's what happens. That was a speed run. All things considered, this started in a rough way for Liquid. We looked at it and we saw the first half kind of slip on by. It took about 10 to 15 minutes, and that was it. I mean, you couldn't even bring out the Liquid choking meme, because that wasn't even a choke. That was a complete annihilation by them. Yeah. And if you want to go a little bit technical, that T-side from Mouse, firstly, they had a fantastic T-side, but even the stars aligned. Everything was perfect, and John D. Castro, JDC, player to watch? He was a player to watch. And it's like I always said, the Torsies of the world, the JDCs of the world. I'm just kidding, but definitely there's someone you have to look at when it comes to numbers in this game, Maniac. You cannot deny that. Look, Dexter had this luxury in this game that he didn't even have to have a good game plan. I don't think there was any game plan. It wasn't necessary. The first wave of attack,
destroyed Liquid, liquefied Liquid, and yes, I did that joke because that's the level of the play we just saw today. Yeah. They liquefied them. You see Frozen knowing a banana, triple kill. You see Exertion in middle, double kill. Not a single point of defense for Liquid was able to hold its own. We have some of the openers here. Look, it's round 8. It's 7-0. And for Liquid, you still have the time ahead of you. You can still kind of wrong the right. You can change the curve. You can regain control of that game. And this happens. Triple kill in an instant. 8 seconds. 8 seconds for a triple kill for Frozen to ruin a full purchase from Liquid. We had an AWP in the back with utility. We had 2 M4s fighting first. Everybody gets slapped around. And this was the story of the entire game. Look, Dexter did a good game plan. He didn't even need. Wait, what is tactical about this? I know, but that's a beautiful thing. Even if they did face a little bit of pressure, I'm sure they would have had a better game plan. This A-bomb side defense from Liquid was abysmal. The amount of times they were getting control of long, they're just wrapping around, and the defense was just not even crumbling. It was non-existent. Look, I have to change my tune a little bit. I'm obviously extremely angry about what I've seen from Liquid here, but that's just because I have them in my fantasy team. Don't mind me. What we can talk about is how sharp the Mouse players actually showed up. Look at this duo right here on our aim high. Is that mirrored? Are those numbers almost like mirrored? No, right? they were both up there. Frozen at 22 and 6. This is correct. Frozen I know. in the entry, JDC and the multi kills. They were just sharper than Liquid. They made him look like a bunch of clowns. You know what's not going to happen here for Liquid to win games is going to be 2 rounds on your CT side, especially on a map like Inferno. You got throttled. These guys were at the helm of that. JDC was putting up numbers because he was all over the damn place. It's undeniable. We kind of preface this entire game by saying that, you know, when it comes down to the map of Inferno, Liquid should be feeling very comfortable. It should be feeling at home. It's a map they usually like to play. But like you said, we had that doubt. Like some of these teams are favorites coming in, like your Navis, your FaZes, your Liquids. They might be off to a little bit of a cold start. They were frozen. They was frozen stiff. They were a corpse. Yeah, see what you did there. They are, in fact, taking the 0-1 there from the Liquid side, but Dexter, the guy we just said, didn't really have to have a whole lot in his pocket today. He's going to be the one we catch up with on the backside of that dub. Mouse Sports have a challenger stage buff after that performance against Liquid. That was an incredible start, mate. You guys were certainly feeling it. Obviously, you're used to the setup and stage. But again, even the crowd was not behind you guys. They were definitely going for Liquid. This was all part of the plan though, right? You felt super prepared on your T sides, Frozen opening things up. This seemed like you couldn't do any wrong. Yeah, it felt amazing. All 5 of us contributed in our roles perfectly. Like when rounds were hard, Torji got AWP kills that we needed to open up rounds. When we didn't have banana control, Frozen got it. When we needed to kill the lurks, John got it. And when we needed entries, me and Dory just ran in with like headless chickens and got entries. So we did our jobs, and yeah, I'm happy. It's not often that a game can go that well, but do you feel like you threw Liquid off from the start kind of there, right? Because you get the opening rounds, it starts to look bad, it gets to this 8-0 scoreline before they even get a round in. Do you feel like you kind of put them down to that point? Was your confidence just too high? Yeah, it was, those rounds where they wanted to play with confidence, we got some lucky kills, like through smoke or whatever, so it's like when that happens, it's like it kind of like diminishes your confidence, so we had a lot of control in Banana, so it made it really easy to just play in general, yeah. And was there anything special you guys got up to yesterday? Did you practice at all? Did you completely keep it like empty? Because obviously you've had a few more days than other teams, so how did the Mouse Sports team spend it? The most special thing we did was we went for a nice team walk on the beach. Yeah, had little talks, had like everything, just appreciated each other more, and yeah, that's good. You're really living up to the Daddy Dexter means. I like it. Dexter, thank you very much. Yeah, walks on the beach as a team. In fact, they could probably do that today even. The winning formula. They have time. Plenty of time for them to go take a walk on the beach still. Yeah, for Mouse, this is a great start in this stage. And they've already had a great start in the challenger stage. You have to kind of look at that and think, is there a link there? I think it's very important for a team like Mouse to keep it rolling. Just keep it rolling, continuing the form they had in the challenger stage. Look, they are an upset team for a lot of players over here, for a lot of teams right now, but for them to take care of the likes of a Liquid, maybe in a 1-0 matchup, they might be going up against a Na'Vi or a FaZe or whatnot, and it's only going to get a little bit easier, right? You got to get rid of some of the bigger teams early on, and I think that's exactly what they've done. Dexter said it as well, you know, everyone is hitting the shots. They got a little lucky here and there, but that's the way the cookie kind of crumbles at times. It's a perfect start for them. There's nothing else to say. This is the perfect start if you're Mouse, if you're hoping to grace the stage of the Jonas Arena in the playoffs. You have JDC having a game, which is not exactly the one you would be pointing the fingers towards. He's grabbed a whole lot of confidence on that stage. But Dexter now, he's got the pieces. He just has to mastermind some chess plays. So in terms of Mouse, is this one of those statement sort of games where like going forward, people are like, maybe we'll
second guess the whole Inferno idea. I'm sorry, I don't want to take anything away from Mouse, but I just feel like, sorry, I don't want to take anything away from Mouse, but I just feel like they had no opponent today. They had no opponent. They did all they needed to. They checked all the marks, ticked all the boxes, shot all the shots they had. But this wasn't a game. There was an actual fight. So we are yet to see how they're going to react when that happens. A little bit closer would be over on the B stream. It's going to be B&E and Spirit going head-to-head. And what was looking pretty good in one direction, we could take a quick pop in there so that you can take a look. It's currently, what are we looking at? 14-8, I believe. Make it 15-8, and that's going to be Spirit going up to map point. So thoughts on Spirit right out of the gate? Like in the first half, I think it was much more closer overall. B&E were kind of running amok. They were getting this bomb down every single time, but surprisingly, we speak of B&E's CT side and how it's the best CT side we have right now in the challenger stage. Looking good. It's gone kind of wrong this time around. It's absolutely gone wrong. In fact, they haven't posted a CT round just yet. So yikes, I think is the words that we're looking for. Yeah, that's over on the B stream. It should be wrapping up here shortly. But all things considered, B&E, was this another team that we could look at to say some sort of, you know, look, magicry? They're here to create disturbance, right? B&E are here to ruin the parties of people. That's what they're doing. We're not going to see, I would be surprised to see them in playoffs, but I think they're here to make people's life harder and messier. Now, Spirit handled the fact really easily. I just think they're a team that has the mechanical skills to go up against B&E. They're a sleeper pick. I told you Spirit would be a team that we might underrate, and that's the story of Chopper here. I think he's here to gain respect, to gain credit, which we are, let's say, belated to give them. Semifinals again? I mean, they are semi-finalists with Dexter, so for them, they have to rewrite history and say they can do it without him. Without Dexter anyway. At least based on some of the interviews I've been reading. And Dexter. And then PR bombs out there. Yeah, he's not here anymore. That's pretty much the end of that for explaining what happened there. For us, we looked at the Spirit Bad News Eagles. We talked about Mao's Liquid. And what that ultimately does is set us up for a little bit of FaZe and Cloud9 action. And that's on the other side of what was just a stomping, a thrashing almost there. In our first matchup, I don't think we could have forecasted it to have gone in that one-sided Maniac. Well, we cannot have that little rounds because I think then the event would be over too soon. Yeah, I think mathematically we need more rounds. And I'm glad that Spirit actually negotiated that first game well, because I don't want us to just go on this lazy narrative of, oh, the teams that arrived yesterday are not yet activated, they're not playing with Counter-Strike, look at this. Hell no, Spirit, they just handled B&E. So for FaZe, they could absolutely do it against Cloud9. It doesn't quite matter when you arrived. This is the damn as long as you play Counter-Strike. Yeah, you have to show up here. If you're not going to show up here, then you know where are you going to do it at? That's the real question you have to start asking yourselves. But again, more questions than answers when it comes down to this next matchup. FaZe and Cloud9. When we return to Best of One, you're watching the Legend stage of the Intel Extreme Masters Rio 2022. Max, question 1. Oh god, it's like a proper exam question. Team X strolls to victory on Inferno, winning 16 rounds. They won 80% of all rounds that took place on the map. How many rounds did the opposing team win? Bro, it's so hard thinking of English. I can't read this. That's complicated. I don't speak English. So we need to find out what is 20%. God, this is like being back in school, this one. If it will be on Russian, I will tell so easy, bro. No, that's fair, that's fair. How many rounds did the opposing team win? They won 4 rounds. Okay, so 16-4 victory? I guess. I cannot do the math. Nice. Nailed it. 22 rounds they will play. The answer's 4. Like the other team won 4 rounds. The one team won 16 and the other won 4. Yeah, would say the same. Actually smashing it. 4 out of 4. How many rounds did the opposing team win? 4. Bing, bing, bing.
Lotan, what's going on here, man? You're pretty fast. I mean, I was still like trying to understand the question, and then This time you have to keep your mouth shut so Magis can answer one. No, we are a team. You can't just point me out because I'm not understanding the question fast. Well, I want you to participate. Right, question 2. Is it math again? It's more maths. Oh, bloody hell. How much is 1 2/3 plus 1/2? Yeah, I didn't go to math class. I was dodging this one. I only am confident because I have the answer written down right here. Lotan? You can do it, it's fine. Yeah, now you don't know it. I cannot say it in English. I got a little pen here. Yeah. Right on the back of there, your answer. This is like homework. It's like we're in school. It's okay, it's fun. It's good we're good at computer games. Thank God. Thank God. We'd all be on the street. We don't know. We don't know. All right. 2 and 1/6, and that is the correct answer. 13/6 for this one. I'm pretty sure the way that you would do it, I can't even explain maths, bro. Why would I need to? How do you say this? 13/6 is fine. But that's not so elegant. I'm sorry, how would I say it in German? Is it super elegant there? What is elegant in German? All right, question number 3. Is it math again? This is the last maths question, though. And you're making out like you've hated it, right? No, I like it, but it takes a lot of time. The machine is not working anymore. Name all the prime numbers smaller than 10. I didn't understand the question. Okay, so if a number is prime, what does that mean? They're all laughing at me because I don't even understand. I'm supposed to be the question master and it's stressing me out. God, why have you done that to me? You guys are turning right back around on me. Prime number can only be divided by itself or 1. I still don't know what it is. It's hard for us. That's fair enough. Math's easier when it's in your own language, you know. 1, 3, 7, and 5. There is another number that you guys have missed off. 2? Yeah, 2. There we go. Okay. But not 1? We'll go over to the admins on this one. What is Google saying? Mathematicians are just up in arms at this point. Well, that's maths over, thank God. Finally. Versus 4, 3 taken down, all smashing on the high ground, dropping off, they need to hold construction, are there flashes there, will they push, they will re-aggress, down goes one of Spicer, Guardian and the rain remain, all smashing pushing through, it's Guardian versus 2. As Cloud9 sets the push up, oh, it's happened, they made it work, Cloud9 are your E-League Major champions! Oh, it feels like it was just yesterday, but really not even remotely close. 2018 was some time ago. Different team, different people, different names, different place. Different timelines, but ultimately the timeline could look the same if Cloud9 want to continue down the same path. Now that would mean that they had to go down 0-2 in the Challenger stage and then remotely run it back. We would be hoping that Cloud9 follow this trend, but I'd say the situation is fairly different, where Cloud9 find themselves in the continuum of Counter-Strike compared to that moment we've seen, by the way. Of course, Carrigan doing what Carrigan does, you know, getting the crowd behind him, getting him all excited. We've seen him dance around. Look, the reactions were here. He's already bought him. He's got him in the pocket. That's peak performance right there, Blay. Yeah, I'm not sure what he's trying to cosplay. He's no longer Batman at the very least. But yeah, that's a Carrigan we love to see. That's a Carrigan we expect to see coming into the Legend stage right now. And for FaZe, I have to agree with Matthew. Whatever demons they had back in 2018, 2017, 2019, it's been exercised a long time ago. Yeah, we're a real long way away from Boston. I know that much for sure. Geographically, a long way away from Boston. I know that much for sure. Geographically speaking, of course. I also don't know what my prime numbers are, so no offense to the players, but I understand where you were on that one. I got that too. Guys, I look at this one for a multitude of reasons. Not just because we've had a hell of a year with FaZe, but obviously for Cloud9, this had its ups and downs as well. So which way do you want to go? Which way? Where are we going with this one? You want to talk about the votes of Cloud9, FaZe's year, the Grand Slam? Where are we going? Let's go EPL, and let's start there, but also with just a little bit of a focus on Cloud9. Okay, here is the story of Cloud9, one that has become painfully apparent.
Nafany is on a mission to prove that they can actually lift trophies at tournaments that matter. That is his own mission. They together have emerged during the online era. They've had plethora of people calling them out for being onliners, have a style that wouldn't work on LAN. Then we've gone back to LAN Counter-Strike and they've disappointed time and time again. People have lost trust in them, credibility in what they were doing. Blips on the radar here and there, there's a Dallas trophy, but that still means squat. We here at the major, if Nafany can actually pull through with this team from a 0-2 perspective to a playoff berth, prove that he can, prove that they can, now that is a story. Now, Blay, these two teams have played each other several times. Quite a few times. Like, several times as orgs now. That's one way to put it. And now as different rosters, different iterations, different teams. Yes, we do see the Dallas win up there, which was ultimately kind of keeping FaZe away from the big bars. And a really cool thing is, if you look at the wins that FaZe have had over Cloud9, those are the events FaZe won. They won Katowice this year, they won EPL Season 16, and they of course won Antwerp as well, famously. And for Cloud9, the past couple of events, they've had FaZe's number, right? So it is an interesting place we find ourselves where Cloud9 might be one of the teams who can potentially be the so-called Achilles heel of for Carrigan and his men. But that being said, that is something that FaZe are very, very aware of as well. So you said the magic word Nafany. Now you get to read this entire I'm quitting. Quite honestly, though, it's all pretty much there. You talk about, you know, the history between these two teams and having played each other, and that's just reiterating that, Matthew. If you're Nafany, a game versus FaZe or a game versus Liquid, as he mentions it, is a very unique event in the horizon of Counter-Strike. It's not just a game, because they have played so many times in so many different stages and tournaments. For a second, I thought he was screaming, then I realized he's yawning. He's bored. There is a level of mind game that is quite unique to this matchup. Okay. And for the longest time, Kerrigan had Nafany's number. This man on 1-on-3, he couldn't do anything against FaZe. Now, lately, the last events, they've been able to break through. Yeah. Do we see this as sort of a wave, a trend that is here to stay? Or because we're at the major, Kerrigan's going to stomp on him? I'll tell you this about Cloud9, though. This is a Cloud9 who are starting to look much better, right? They were 0-2. They brought it back with Axile really underperforming. So this is a team who, despite all the pieces not really clicking together, are still able to make it through. Look, Axile's cool and all, and you can buy into these numbers all day, but for me, it's Shiro. I'm seeing this guy as someone who definitely pushed them over the line on the likes of Vertigo. He was doing things that was really, really impactful. Shiro is doing some unreasonable things in the challenger stage, true. and if he wasn't playing at the level, look, 1.45 is ludicrous. It's actually insane numbers you're seeing here from Shiro, but if he didn't perform at this level, we're not seeing Cloud9 here on the stage. He saved them. Shiro saved Absolutely. Cloud9. Positively, there's no way around it. There's no way to beat around the bush. Now, I think this put pressure on Axile, and this is the angle that I want to attack this team on. If you're Axile, and you're looking around you, and you see Shiro actually peaking right now, you are ever so much aware of how you're not delivering. And he needs to deliver. Because this was always the win condition. We've always mentioned Cloud9 have the strongest duo you can have in the game. By the numbers, you look at this year, there's no question. It's Shiro and Axile. But one of them is missing. Axile hasn't arrived at the major quite yet. And there's now, it's literally now or never. In 2 days, the whole adventure could be done if Axile doesn't show up. Yeah, and that's sort of the sad reality. They can't afford a slow start again. But this is where it matters, right? Like, Axel has been, and we've had this discussion in the past as well, perhaps the best rifler, T1 rifler this year, when I'm talking just pure rifling prowess. And this is what, like Matthew said, this is where he needs to deliver. Shiro alone is not going to be enough. You need these two pillars, and if one of them's shaky, one of them crumbles, Cloud9, it's going down. Just look at what happened in Dallas. We interviewed Axile on the desk in Dallas when he got that MVP award. They made mincemeat of everybody. Yeah. Shiri, it's his cousin or something. He's in the bench. Shiro and Axile together just smacked everybody. Yeah. Because you cannot stop these two. But we are yet to see these two in Rio. That hasn't happened yet. It's been a one-man show. Or Hobbit, for that matter, lifted a little bit of the weight. No, that's the one, I guess the one shining like layer there for the side of Cloud9 would be when things are looking grim, when Shiro's like, guys, I need a little bit of help. Hobbit's like, well, got to get out of the shower, boys, and he just goes on in. He goes in hard. He was doing the heavy lifting, which Axel was supposed to be doing. But here's when things get very interesting. If Hobbit and Shiro continue what they've been doing thus far in the major, and then Axel decides to plug in his mouse, wake up and play, Cloud9 are going to be a very terrifying team. Or we can mute all of that and hear from Kerrigan over on the FaZe side, because obviously they're packing a punch of their own. FaZe Clan going in as the previous major champions, now going to their first game. And Kerrigan, I want to start on one thing. You've just come from a boot camp, right?
But how was the boot camp? How was the feeling for you guys? Because obviously you lost the #1 spot, maybe not to everyone's kind of eyes on it, but also the fact that a lot of like good European teams were already here. I think we had a really good boot camp. Obviously, we practiced on the Legends teams like Liquid and Spirit. So yeah, I mean 9-day boot camp. First time we've done this long boot camp, and the second boot camp of this team. And last time we did before the Antwerpen major, and hopefully some of the same results will come this major. But one step at a time. We feel prepared. We are ready, but now we have to grow into the tournament. It doesn't matter if you peak now, but we have to peak in the end of the tournament. But hopefully we have to make the playoffs first. Now you've got Cloud9 in the opening game, and they had an interesting first stage, but I want to touch on this. Are we just overhyping the losses at EPL, the losses at Dallas against these guys, or is this a difficult team for you? I think on paper it is a difficult team. I think Exile somehow is always putting us down. Like the ratings he had against us was insane. But it is 2 matches we lost in a row against them. It has been tight matches, but they are a great team. But I think it comes down to us playing a little bit better. I think they played really good against us, and maybe it's a style-wise, I don't know. But it's important we win today and start this group stage 1-0. But yeah, we have agreed on not practicing Cloud9 since the Malta loss, just to make sure that we have a game plan. We don't want to test out in practice, so that's a decision we made coming into this tournament. And you're a man that loves a crowd. What do you think of this? You've not even stepped on the stage yet. It's insane. The music, the drums, everything. I come in, I'm already hyped. It's very strange to play group stage on this because I always feel like you have to earn it to play in front of a crowd. So being here from day one, I'm gonna get fired up over the group stage match. I can feel it. So this is fantastic, and thanks to yourself for making this happen. It's fantastic to be part of. Well, you've definitely earned the crowd many times over. Kerrigan, away with words. I'll give you that much. Do you need any other evidence that this is a unique matchup? Kerrigan just said in an interview, they have decided not to practice Cloud9 before this event, so they have a plan coming in. That's all you need to know in how unique this matchup is. So for the newer viewer though, Matthew, can you go into that a little bit? Can you dive into the mindset there of why it might be approached like that? I think if you're Kerrigan, you've been beating this new young IGL called Nafany for a bunch of times, and then suddenly the tendency kind of reversed itself. You've lost 2 events in a row, and this is where Kerrigan has another opportunity to showcase his class, because he has to reinvent, refine the way to play these games, because evidently they've been figured out. But in the lower of stages, in the less important stages, you craft an idea, you craft a plan, and you use it here in Rio, and that's bang. That is the story of FaZe in 2022, peaking in tournaments that matter. Yeah, and you know, for the average viewer, or for really anybody at home that's watching, hell, maybe you've been watching a game, there's a lot of elements moving around behind the scenes. We talk about practice schedules, regiments, routines, this, that, and the other. But when it comes strategically speaking, this is something that does happen, Bless. Speaking of the practice schedule, one thing we're very aware of the fact that FaZe, even though this is their first game in the major, they've been in a boot camp in Brazil for quite a while, for over a week right now. So they've been putting a lot of work. And like Matthew said, Kerrigan's the sort of guy, he finds a problem, he's going to isolate it, he's going to rectify it, and he's going to come and try and fix it, right? That's what he's planning here for Cloud9. I'm curious to see what map's going to be coming out, because Kerrigan also has a tendency to throw in a little bit of a curveball here. And here's the thing for me for FaZe. This matchup against Cloud9 is the litmus test. Depending on how this game plays out, you're going to have an idea of which FaZe we're seeing here. Is it going to be a Grand Slam winning FaZe, or is it going to be fizzling out? Oh man, well that would be the storyline. I hope they've picked up on all the alarm signs that have been happening already in Rio Chase. We're talking about Vitality barely scraping through the challenger stage. We're talking about Cloud9 going 0-2. Hell, Liquid just got their ass handed to them on that very stage. Smoked, liquefied, frozen, whatever that joke you want to put in that one. FaZe have had alarm signs and warning signs left, right, and center. They know they have to give the best. So when it came down to these maps, right? Again, you get one shot at this in your opener. This is not a best of 3. You're doing best of 1. So far, the curveball hasn't come out yet. Not really a curveball, so to speak, but the fact that they haven't banned Duster, I thought it would be FaZe to ban Duster. You don't want Cloud9 to play it. So Cloud9 does to an overpass, and they actually go with overpass. That is a bit surprising for me. Oh dear. Henry Greer. No, I'm kidding. Hey, check this out. We're talking about the bird. But oh yeah, nice looking bird. But overpass. Okay, what should I look at here? What should I be trying to figure out if I'm watching this game from a heads-up perspective, Maniac? Look, I like the fact that we go to overpass, because I feel like it's a map that gives so much freedom for an IGL to throw curveballs and have different play style. Yeah. No 2 game of overpass can look the same. You can have a completely different approach. You can just bang out the B side time and time again, or you can play map control. You can play the slow pace, wait out the smokes, or you can just burst out immediately. So I think that Kerrigan goes in
probably with a plan that isn't expected for Nafany, and that's his weapon. I have to say, Cloud9, they did choose that map at the end, so they better be goddamn ready. And here's the one thing Cloud9 have as well. I might even go on a limb and say they might have the best CT side on Overpass right now in Tier 1 Counter-Strike. The T side is a little bit of a question mark, but it's almost like they need no breathing space. They're nigh flawless on the defensive side, and that is a puzzle Karrigan needs to crack. Tell me about the battle that's about to unfold in the server that is Shiro versus Brokey. Well, here's the thing. I don't believe that these two will ever intertwine. I don't think they will intercept. I think it's going to be a matter of who has the most impact. Brokey right here started off 2022 with his first MVP in Katowice, and he set the bar so high that I feel like he's been going downwards ever since. It's his task now to show us that he can bounce back again, maybe pick up on some of that energy that we're feeling behind us right now. I'm hoping for FaZe. It's also a story of individuals who have to do better than they have in the last few months. We have Brokey. Let's talk about Rain, an actual major MVP in Antwerp. True. Gone back to a little bit of a silent period before coming into Rio. But if he's going to just show up at the major, I'll sign him. Let's go. I'll just put the name on the contract for 10 years. If you're going to show up at the major. 10 years, okay. Absolutely. Check this out. The stats are going to run for Overpass for Rain over the past year. So this pretty much tells you the story of what to expect. Rain, the kind of guy that needs 3 kills in the pistol round, and the rest is history. Now here's the thing with FaZe. We saw FaZe in the challenges in the RMR, and it was dicey. It was spicy. It was very close. But guess what? They still got it done. That's the thing with FaZe. Even when they're playing at a 70% or 50% even, they still get the job done. And the architect of that particular run they had the RMR was Rain. It was just looking shaky, Brooke. It was looking shaky. Everyone was looking shaky. Yes, this.
Привет. Ох, тварь. Ох, ох, ох. Ох, ох, ох. Yeah. 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 Он что, стримит, что ли? Yeah. Yeah. Привет. Здорово. Добрый вечер. Откуда будешь? Я ташкентский узбек, я ташкентский. А ты откуда, братан? Мы с Туда. Заходи, апс, узбек. Хорошо, я иду, апс. Хорошо. Это, блядь, еще 2 банана есть. И, блядь, куда диск пропал? Банан, банан, С. Б, да? Ну, банан на машине. Да, это Б, это Б. Все Б, все троем. Идем. Пидорас. Хорош. Айзек тебе идет. Сука. За тройкой, за тройкой. За тройкой. Хорош. Yes, супер. Ты стримишь, да? Да, yes, bro, yes, bro. Сколько просмотров? Сколько, блядь, зрителей? 0, братан, 0. Вот я рекламирую, чтобы хотя бы 1 человек зашел, братан, 0. Вот как у меня kill, ассист у меня 0 стоит, там тоже все 0. Понятно. Не печально, Понятно. Это нормально, братан, это ничего страшного. Ой, ебать. Это начало. Яма. Апс есть. Не пикай бы. Закрытую сырой. Бомба у меня.
Хорош. Дело. Давай вместе. Какого хуя, блядь, 78? Хорош. Классная песня. Классная песня. Какая? Вот сейчас в конце гейма играл же классная песня. А Вы отключили что ли музыку? Да, я отлично. Я тоже. Мне понравилось. Понятно. Мне понравился. Классно. Это я купил через его аккаунт. Это твоя музыка, да? Но я там в этом аккаунте играл сначала. Флешку смог нам. Спасибо. Вдвоем чикать апс. Хорошо? Я подсади, один. Апс, не заходите это. Куда подсадить, блядь? За стенку, братан. Из Казахстана? Это Б. Здесь есть. Отходи. Да, уже здесь. Блядь, уже здесь. Ебать, вдвоем на красный. Стой на. Там же ты. Не пуш только. Синий не пуш. Не пуш. Хорош. Улетал я. Давай, флешку дам. Да, Хорош. Помогите. Давайте флешку, дай. Перетягивает. Блин, Ебать. кто нету. Киты есть? Да, есть. Расул, я тебе говорил, блядь. Стой на. Ну что, вместе что ли, да? Библиотека один. Все, Настя. У меня киты. Давай, братан, сними, братан, давай, я оставлю тебе. А так красиво было сейчас, красиво мы сделали их. Я рад просто, братан. Ассаламу алейкум. Dead Life, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Без пачек нельзя ставить. Просто красиво сейчас. Че, дроп надо тебе? Обкуренный. Классно. Да, понятно. Ты куда пропадаешь, Адис? Да я хаваю тут. Приятного аппетита, брата. Яма, володарчик, банан. Все, вдвоем. Да, ты вышел. Апс, чекай ты. Апс. Иди на апсы. Нихуя он вышел. Они вдвоем красные нахуй. Расул, это Б. Доебали. Расул, это Б. Точно Б? Да, Б. Молодец. Бля. АВП засели, просто АВП засели слева от тебя. Бля. На миду. Нет, подожди, сейчас. Вот труп где лежит. Во. Нихуя он отличил. Спасибо. Спасибо. Dead Life, привет. Салам алейкум. Ты можешь на следующем раунде? Конечно, я дам, братан, мне не надо. Не, я обкуренный, дропнешь у него бабок? Хорошо, кому скажешь, тому дропну. Без Не, я ему дроп дам, Адису. Ладно, тогда ничего не надо, просто... Не пуш только, не пиками. Simple. Или иди на Б. Анаша ему. Анаша? Ну, Simple, Анаша же нет. Ну, закрут. Что такое Анаша? Это плохо. Вдвоем мид пикайте. Я апс. Хорошо? Не заходи. Пошел. Иди мид. Апс. Че говоришь? У нас здесь молик прилетел. Раскидывает, плись. Ну, апс. Иди на Б. Иди на Б, ты, Авик. Я мечету. Иди на Б. Простреливай, Адис. Мид есть. Б раскидывает. Бля, он съебался. Лучше я на Б. Не, он съебался. Иди стой. На, живите.
Но мы смоком закрыли. Подсадите кто-нибудь. Оранжевый, подсади. Флешку дай. Оранжевый, подсади сюда. Нихуя их там. Сити прошил. Вышли, вышли. Твою мать. Сити один. Расул, я хуёво знать, куда ты смотришь, бля? Здесь АВП стоял, братан. Я вот он на миду стоял, я хотел пойти умереть просто. Ничего, нормально. Я думал, вы там их убьете, нескольких их, и потом они вернутся на А, братан. Эко, бля, иди заебал. Бля, извини, на, кому? Дай мне. Дай. На. У меня есть свой. Супер оружие, нафиг. Бомба, яма. Ой, бля. Этот, на распи. Ну заебал меня уже. Б, парни. Два их убил. Яма, ВП. Гою убьем, бля. Остальные на Б уже. Адамды. Мид есть. Нихуя! Это что будет? Делай. Б? Классно. Да, делай. Классно. Dead life. Вещи. Тройка. Грабы. НТ, нормально. Найстры. Ну нормально. Все, фул закуп. Айжи, ави купи. Нормально. Сейчас порвем нафиг. Я Б иду. Симпл, дашь мне авик? Почему? Стой рядом, когда он умрет, заберешь. Что вы, мы... Хорошо. Давайте, чекайте. Япс. Сука, ясно. Отходи, здесь. Это А будет. Не пуши, банан. Мид есть, второй мид есть. Хорош. Найс. Блядь, мид. Бомба упал. Смит? Здесь. Смит? Яма. Ой. Короче, вот бомба, играем на бомбу. Зумится. Ух, ебать. Не пикай. Сюда чекай. Найс. Авик, брать. Класс, песня. Ладно, игра. Дайте Расул дроп. Дроп дайте, last round. Дайте ему дроп. Last round, дроп. Не за что там. Да, я на Б. Сейчас. Че стал? Спасибо. Вот реакция. Хорош. Блять, банан есть и этот. Не пуш. Апсы есть. Апсы вроде.
Я забираю псы. Бля. Хорош. Это А будет. У меня здесь шорт топает. Тихо. Сына бы. Здесь. Не, блядь, походу на Б будет. Блять, сити вас. Гандоны, блядь. Шит. Ну, найс трай. Пидорас, блядь. Просто чуть-чуть не Хуйня ща выеби. Согласен. Выебем сейчас. Go second mid. 1 копите на авик. А я же нихуя не покупай сейчас. Окей, босс. На, пошлите. Да. Через второй мид? Да. Да. Я смог на мида. Я через запсах захожу тогда. Через запсы. Мид есть. Давайте, Мид есть, давайте. мид. Пуши. Давайте. Ой, найс. Тихо, пожалуйста. Нихуя, слева есть на лангу, минус 63. Хорош. Балкон. Угу. Го на Б съебемся. Давай. Ой, бля. Как он? А. Там двое. Быстрее. Желтый, пошуми там. Я поставь под меня, чтобы я здесь чекал. Другая нормально. Хорош. Тяни время, убегай. Го на Б. Бля. Нормально. Будет. 1 минус 60. Второго не знаю. Это блядь. Не пикай. Чини. Че не пикай? Бомба у меня стоит. Хорош. Yes. Нормально. Yes. Это я понимаю. Nice. Адис на на АВП накопи. Я уже могу купить. Не надо. На следующем раунде. Я корму дам. Nice. Мид пушит. Почему так смог? Мид. Диска. Еще. Апсах, слушай. Убей. Спину чекать один. Го. Хорош. Все, иди поставь быстрее. Найс. Yes. Все, хорош. Пенси. Дай дроп, обкурен. На. Все, есть у всех все. Ебать. Заебись. А, бля. Yes. Дай мне калаши, дайте калаши. Ну ладно. Yes. Надеюсь, до тебя дойдешь, ты так горит. Красиво. Мид. Слышь, куда? Адис. Минус 27. За 7. Хорош. Блять, бомбу подберите. Го. Синий депсы. Оранжевый пошуми там. Хорошо. Хорош. Вот это я понимаю. Классно.
Че, кому дроп? Класс. Берите. Ебать, ты просто так галил купил, что ли? Или он что, скинул, да? С прошлого раунда. Давай, мид выиграешь, на А перетянемся. Флешку дал. Нихуя! Нихуя! Пиздец, второй мид, короче, минус 87. Ай, грабы. Нихуя. Пиздец. Уходите. Стопом. Этот, чекаем, блядь, банан. АВП. Я спину так. Пусть авик чекает. Бля, лоу HP у него, минус 92. Сити. Один сити. Один да. Спина минус 92. Гробы, смотри, Хорош. гробы. Гробы последний. Ой. Yes. Порвали. Вообще классно. Да, шарик мне. Хорошо играем, да, раз. Классно просто. Супер просто. Го, дальше пойдем. Расул. Апсы ждем. Оранжевый. Дальше пойдете куда-то? Я пойду, да, конечно, бро. Все. Апсы жду. Ты убил? Флешку дам. Айжи. Гой. Пацаны, гой. Да. Гой. Ну го, блядь. Расул, у тебя бомба. Да, все похуй залет. Один лоуч. Один А. Гоба. Балкон. Все. Сити смог дал. Двойка. Один сейв. Все. Ласт Б. Ласт А, то есть. Может, сити? Найс. Сити. Дайте зарашиваю. Найс. Чё, go next? Да, давай. Порвали, короче, нормально. Здесь чемпионат идет, и мы здесь играем. Я курить. Я тоже тогда покурю быстренько. Давайте покурить. Мираж, давайте Мираж сыграем. Я Го Инферно тоже оставлю. Этот. Че, мне нажимать, нет? Да, нажимай. Не, нажимай. Да, нажимай. Че, вы сейчас втроем будете АФК стоять, да? Не, быстро походим. They can recover enough rounds to try and show us again just how good that CT side can be. Can't forget though, they will face the best offense they have yet in FaZe. It's that second half. I want to know so bad. Rain is the guy here to watch in this position because he put himself in a spot where it's already a little risky. They scale bathrooms and he can get flanked, but he can also tell them it's not long late into the round. Normally if he's kind of behind the flower pots, then he peeks out at 30-second mark, but now since he's early, 50 seconds, he's getting a lot of info, right? Now he doesn't have to know at 30 seconds if they're crossing the flower pots because he knows at 50 seconds they can't even get there. So this will give some confidence to the B holders who are going to sit and wait for this exact to come, and Rain's already working on that con flank. Kerrigan, he's going to see the shot. Can't stop it. It comes through real quick. 2 kills, instantaneous transitions FaZe to a save. Cloud9, they find their target off of a 5 versus 4. And again, right, just give us a little so that we can actually get to see what unravels in the next. Yeah, they really, Rain got caught, or sorry, Kerrigan got caught off guard. They're expecting the first player to come out of Monster.
And the exec is nice from Cloud9. Again, another really nice round overall. To get the 5v4, there is a timing for Rain to get some aggressive information because he's been so good at that, at figuring out the site for phase for the rotations. But in this situation, they exec fast enough that he doesn't get down the stairs. There's still 2 in the B site, but neither get a kill. And some good entry work there from Cena. Сейчас приду. Лео не аргали бишам. Че? Они все втроем курят нахуй. Толгаран не обан. И пойдем. Это блин. Гой. Гой. Он все еще курит. Мид. Один, чекайте спину. Блять. Один балкон. Двое мид. Банан. Губи. Беги на Б. Ебать. Четвером. Красный. Мид. Умер. Жестко. Бля, я вообще музыку в свое время слышал. Слышу, как даже слышал. Эко делаем, эко. Давайте я на Б. Пропустите меня. Го пропустим, банан. Давайте заходим. Просто здесь. Здесь будем стоять просто. От дефа? Они сейчас раскидают банан, и мы зайдем. Окей. Митра. Прыгай, Расул. Короняй же. Я ёбан. Митра. Блять, не стою, у тебя голова неровная. Давай. Не встает, блядь. Все, го, быстрее. Гоби. Гоби, пацаны. Бля, еще один. Нихуя, блядь. Пиздец нахуй, бля. Банан будет. Двое? Один. Точно есть. Уже.
Двое банан. Блять, один лучше. Да как, блять, ёбаная, сука. Похуй, бомбу ставили, блядь, сейчас бабки будут. Нормально, нормально. Ладно, собрались. Чё, Зенит? Го Б. Б? Да. Расул, чё, афакашишь? Он это стрим настраивает. Этот, блядь, мид, смотрите. Окей. Там двое. Слышь, куда мне? Спину, смотрите, спину. Блядь, спина, ёбаный. Ты ебать, спину не можешь убить. Двое подходят. Спина. Пиздец, я в ахуе. Я же говорю, спину смотрите, ебать. Халдин, пацан. Давайте, короче, этот, два человека мид чекают, все на Б, посмотрю мид, короче. Не, халдим. Я обсахарину. Вон на А Не дайте играем, пачку. может. Заебали пачки кидать. Халдим, бля. Или чё, похуй, а залетаем? Я мид. Обсадим. Блять, в середине, бойлер где? Я мид миска. Мид. Чисто, блядь. Хорош. Блять, мид один. Шорт, может? Да. Го перетянемся на Б. Может, да, лучше бы. Она нету, да? Есть, походу. Есть. Где? Или чё, блядь? Чит есть. Залетаем, блядь, не успеем, да? Гробы есть, блядь, а нахуй мне толкает. Ты пачку ставь. Быстрее ставь. Гробы, еще гробы. Ставь. Контролим карту. Все, не пикайте. Сыграйте на размер. Банан или Сейвится, наверное. Да, сейв. Здесь МК лежит. Где? Кому? 10 секунд. 10 секунд. Привет. От Норд. У меня пинг. Б идем, фу Б. Кроме Анаши. Бомбу кинь, Анаша. Ни бабок нет. Мид будет. Мид поход будет. Найс.
Гробы это дам. Смог. Гроб. Нихуя. Заходим. Блять. Флешка сити дам. Здесь МК есть. Айжи возьми, взял. Рабой, блядь. Гроб, бля. Хорош. Хорошо, я взял в руки, блядь. Также идем. Куда, на Б Спину пойдем? чекать один. Да, на Б. Главное мид не проебать, кто Расул, мид чекай. Я. Илья, да, на шапку чекай. Окей. Есть кому чекать мид тогда. Машину кидай, Молик. Машина есть. Я смог гробы дал. Подождите немного, подождите. Блядь, сиди. Блядь, в конце, жопа. Пачка, кстати. Сити. Сити будет. Гробы осторожно. Дайте смог в гроб на гроб. Окей, я дам. Я флешку кинул. Еще раз кину флешку. Флешку дал нам. Гробы уже. Yes. Хорош. Супер. Хуёво, да, играл на. Дай авик мне, пожалуйста. Все, желтый чекает. Мид. Да. Идем также. Ебать, красит, нихуя. Зацени. Флешку. Я дам флешку. Флешку дал. Спину чекаю. Перетягиваемся. На сити дали, да? Смог. Не, я хуёво дал. Нихуя тебе смог. Че там, дров? Где ты, бля? Еще есть мид. Мид есть. Гоа. Помогай. Желтый, помогай. Все, он там один, а Б. Грамотно сыграем. Иди пески, желтый. Че чекай сейчас? Мид? Да. Не, пускай он забьется, у него поедет. Да, все, иди, желтый, убегай. 10 секунд, быстрее. Сайт он. Тихо. Да, заебал. Деньги есть, кому дроп, блять. Могу дропнуть. Нужен, нет? Давай. Чё? Давай, брат, дай. Куда играем? Я, бля, у тебя 7 кусков, оно. У тебя 12. Дашь мне авик? Я заебал. Пускай он сыграет, он нормально. Если что, его подобрать. Отшли. Еба.
Ебать, я красный нахуй. Чуть не помер. Хорош. Бомбу забирай, зеленый бомбу забирай. Флешку дам, режи. Один апс минус Флешку дал. 80. Ну говорю же, флешку дал, заебали. Я... Может один бы. Один на A. Че, Б чисто? Б чисто. Все, last, low Всё. HP last. Заебал, бомбу кинь быстрее. Сичи он, сичи. Я на апаше. Хорош. А, хорош, хорош. А, это ж длинная, да? Сука, глаз заболел, Адис. Нормально. А так плохо. У них сейчас бабок дохуя будет. Давай, дай мне тогда. Че это? Калаш. Заебал. Расул, ты что делаешь? Я здесь, брат, я здесь. Давай через лестницу. Хорош. Я хуёвый? Гой. Гой. Мы ебать фейканули, что это Б нахуй. Быстрей. Кто бомбу там оставил, заебал? Контроль тебя. Да. Контроль. Волчви. Хорош. Плент. Я флешку дам. Библиотека. Нихуя? Я флешку дал. Бля. Библиотеки. Ебать, что за флешку дали? Найс. Хорош. Библиотека. Ого. Минус 77. Ой, хорош. Красиво. Так, трехочковый. Сколько была, бля? Блять, авик не успел взять. Денег не надо. Я на Б. Авик, купи же. Все, гоба. Дайте флешку. Расул, ты этот... дроп проси. Дробы дал. Флешку дал. За тройкой. Сити много, сити. А, сити. Один банан. Я. Буду пуш. Ну что, сейвить? Да. Сейчас пачку смотрю. Все. Ебать, где он? Он здесь, блядь, он здесь. На, Расул, держи. Дропните. Ебать, что с микрофоном, ебано. Она саптовирует. Я в цель жду.
смог гробы дал. Нихуя он здесь был. Я спину чекаю. Гробы смог есть. Сити дам. Перетягиваемся. Грин. Go. Гой. Грин. Один останьтесь, один перетягивайтесь, и чё, ебан? Я заебал. Блять, откуда? Блять, он это на Б. Через Сити. Ой, блядь. Вы не протектите? Вы заеб... Нет, блять, он-то откуда арка пришел. Да вы заебали, Арка? говорю, Арка, видишь? Я чекал арку. Вы заебали Что, через нахуй? библиотеку прошли? Ленте Бомбу на А поставил, блять, вы нахуй на Б нахуй, что-то хуйню творите нахуй, заебали. Нахуй. Постоянно, блять, что-то говорю нахуй, еще похуй ему. Иди со мной. Ебать, Куда бомбу выкинул? Да нет. Где бомба нахуй? На втором миде бомба. Я спрятал туда. Не, чтобы вдруг меня убили, чтобы... Не понял. На Б много. Лонг есть. Да, чисто. Найс. Сити. Хорош. Библиотека. Блять, вы все прочекали, да? Фух. Может там опять крыс сидит нахуй. Ниндзя дефьюз. Нормально. Дроп нужен? Все богатые, брат. Расул, чё такой бедный, ебать? Нормально все, нормально, брата. Я танкую просто, я первым умираю. Бля, я не понимаю. Блядь, нахуй ты на курицу убил. Три банан. А, на Б, то есть. Охуенно, блядь, да я Сорян, нахуй. заебал. Все, последний на Б. Вот вдвоем возьмем его. Все, бомб плент. Вот вдвоем возьмем. Минус 56, короче. Классно. Ебать, заебатая распа, нахуй. А машину дай. Ой, дай. Давай, заходи. Блять, заходи. 88. Я гробы дай, дам, подожди. Подожди, когда... Подожди, заебал. Сити смог дай? Я...
А уже есть, бля. Ну где он хуёвый, бля. За тройка есть. Я красный ухожу. Гоа, гоа, гоа. Обновил? Бля, да хуя их. Гоа, гоа. Нихуя, а, есть, минус 87 лонг. Не, халдим, халдим. Да, я разбил. Гоа, гоа. Тихо, тихо, тихо. Мид есть. Хорош. Все, блин. Адис, помогай, заебал. Я здесь пошел, ну каменный. Зараз снизу. Что там вообще плохо? Раскидай. Да, не успеем. Да, их мне, брат. Я девчик. Посмотрим сейчас. Это последний раз? Да, вот второй. Надо с 10 забирать обязательно. Кондрай же. Заебал, я тебе смог кинул же. Хуё кинул, брат, мне саду. Иди нахуй, ты, блядь, Ты на прям месте бы меня стоял. Я ну тут еще окей. Лучше у меня нихуя нету, блядь. Го перетянемся с ним. Да, брат, я... Зеленый гора. Больше не ебало. Нахуй надо вот... Иди Апарт через шот, есть, Расул. апарт есть один. Это я же хожу. Не, стоял до этого. Блядь. Я могу флешку? Флешку да? Или так? А, Д4 вроде. Хуёво флешку да. Ебать, я испугался, нахуй, думал спина. Я из-за кандель входу надо, ебал. Тихо. Не пикаем, просто стоим. Ждем их. Один библиотека. Угу. Флешка. Хорош. Угу. 10 секунд, все, заебись. Го, убьем его. Yeah. Япс. Думаю, Б будет. Не заходи, апс. Я через списки чекну. 2 мид. Все банан, отходим. Все банан, блядь. Я говорю, отходим, блядь, нахуй ты не слушаешь. Не пуш через банан. Идут агрессивно. Хорош. Нихуя! Я оба, у меня патронов нету. А, сука.
Просто супер, просто супер. Красавчик, глаза. Молодец. Мужик. Спасибо. Я и без этого знаю. Kuruma da betra amra tuttu. Kaday меня пустил. Çaktırma надо подать. Яма. Банан никого. Блять, это хуйня. Бомба яма. Гофти яма. Слышь, куда мы? Зеленый. Блять. Надо спех спасибо. Я помогите, у него бомба там лежит, ёбаный в рот. Желтый вообще. Нихуя. Здесь походу. Хорош. Супер, супер, супер. Бля. А ты, блядь. Извини, братан. Нормально, нормально. Апс. Так, засеблю. Спасибо. Так, ты где? Я здесь. Все заебись, короче. Пивко. А из-за тебя сейчас получится, наверное. Что-то раш. Еще будет фиолет. Расул еще. Бомба здесь. Нихуя, он на двери. Яма есть один. Авик. Ой, блядь, этот 58. Апсаху. Ух, ебать. Yes. 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 Ебать мне калаш. Порвали, короче. Просто красиво, супер. Yes. Супер. У всех КД, блядь, +1 нахуй. Да, брат, сара.
Обсест. Бомба апс. Давай, давай. Блядь. Мид. Второй. Походу. Хорош. Бомбу контрольте, ё-моё. А где бомба, кстати? А в лапсах, в лапсах. Где она, блядь? Нихуя. Не надо нестись. Дропните смог, пацаны. Смог дайте. Бля, тебе денег нет, кто бы сказал, я. Смог. Да, уже заебал. Дропли смог. Поёб. Пошел нахуй. Ладно, пойду я на. Нормально. Фонтан. Фонтан. Би. Блядь, этот здесь бревна. Хорош. Зеленый сзади будет. Пизду. Он съест на апсе там, блядь. Бомба, банан, просто контрольте. Yeah. Мид чекай, сзади есть. Артын көрөм. Хорош. Сити чекай. Желтый. Все, не успел. Где бомба? Спасибо за игру. Вот обязательно. На банане. На ножах поделитесь. Next. Классная игра у нас получилась. Мы порвали. Нормально. Я не получили, блядь. О, белый калаш. Красно. Я тут, прикинь, ни разу в жизни... Какой ни раз? Я наебался на тему. Давай. А чё вот зеленый? Друзья добавляет. Чё не заходит? Он чё, вышел из игры, что ли? Походу, да. Сейчас написал ему. Это же звезду апал, да, я же?
Вроде, да. Хуй знает. Left side. All three here then. CT, ABC, in heaven. О, его тоже звезду апнул, блядь. Начинаем без него. The left side. Не, блядь, это заебись катать. Да? Тяйга не играем. Bro, this is gonna fuck up our playoff match. Yeah, I'm actually not feeling good about this. Bro, I'm moving from my house, bro. GG, go next. Он говорит, потом сейчас доту сыграю. Let's go, Javi. I cannot do anything, you win. He's under me, bro. I don't even know where to go. I'm moving my mouse. Nice rush. Yeah, but I'm moving my Чё, mouse. без базы апнули, да? Oh, what's my stats, boys? It is high sense, right? Кстати, где там бады? Bro, how is tryharding? Let's go! Oh my god, man. Он должен быть уже зайти. No. What happened? This is not good. What is this sense now? I cannot move my mouse. Slower than usual. It takes like 10 minutes to... Oh my god, I can't adjust in time. Вы часто играете? My mouse is 50 clearance, I can't adjust. 24/7. Можно же сделать группу телеги. Собраться, играть. Мы не торопимся. Пока еще не торопимся. You don't stop moving or what? No, you don't stop moving. Расул, я тебе друзья добавлю. Да, конечно, брата. Ты хороший стример. Тебе такое говорили? Нет еще, потому что наблюдателей вообще нету, брата. А вот только что, который Ну с нами вот. пятый играл, что твой друг, да? Нет, чужие все. Мой родственник. Ты что? Не, ну ты хороший стример. We've done this in practice, guys. Нам нравится. How do you shoot again? Bro, let's play. Одиннадцатый тут. Ты какого года рождения? Расул. Больная тема, походу.
Чё там, здорово, салам алейкум. Чё, куда Го, Б пойдем? залетим. Б залетим. Го, все. Б залетим. Зря, я тебя бомбу подожду. А, нихуя проснулся. Атамасты где? Просто. Блядь, долбоёб. Шефти. Сзади. Го. Хорош. Найс. Kitchen. City. Geldi. Го теперь. Опять людей много, нихуя не. ХП жок, если сидеть. План быстрее. Слева. Пол. Добрый. Бля, плен. Ты видел бы? Вот он ниндзя дефьюз сейчас делает, долбоёб. Дигл скинешь? Дигл? Он это есть. Го опять я Бля, этот... Дайте Акума. Го. Отлично, сам как. Нихуя-то, блядь, зелёный. Все отлично. Ебать. Ковру, шеф. Ну, бля. Пиздец, короче. Это позорище, нахуй. Да, пизду. Я затупил, нахуй. Мог двоих просто... Нормально. Да. Это все из-за тебя было, братан. Бобе. Правильно думаю. Давай, го Б. Не смотри на меня так. Я нахуй ты ник меняешь? Закон, блядь. Какой нахуй закон? Обычно, блядь. Какой-то закон. Го. Го, перетянемся, блядь. Не, это ну, чит, блядь, мне ну кажется. просил же.
Да пошло по файлам. Апсы. Ковры, Кая, яма? Отлично. Не, ковры ветрикванами. У меня. Тебе будет коробка мешать. Меня сейчас спокойно выкурит. Все, не пикай. Ну, Мав, ты красавчик. Вот это красавчик, да. Лучший, блядь. Вот, 2 секунды, убегай. Бадяра. Ты что, почти эйс был, ё? Да, почти эйс, блядь. Да, пацаны, давайте, когда я говорю, блядь, перетягиваемся, давайте перетянемся, Мы перетягивались, ебать, нас просто вдвоем. Чё, куда? Ну, бля, сейчас подрубят, сука. Чё, Расул, если что, подрубишь, да? Братан, я сам себя могу подрубить только. Подрубить, всё. Чем, братан, назвай? Братан, еще тем более стрим же идет, как подрубить, блядь. Чё, Расул, знаешь на свай, да? Перед подписчиками это же неправильно, да? Да, просто подписчики не поддерживают, да, таких вещей. Ну, подписчиков нету практически, ну, один. Ну, их нету все равно, бля. Так, в смысле, мы же есть. Мы же подписчики. Мы подпишемся. Мы зрители-то. Мы вообще, вот смотри, в команде, нахуй, то прям живые зрители. В команде вообще, смотри, 2 обкуренных, 1 законный, 1 вообще Отто. Блять, Отто, ебать, даже Отто, нахуй. Отто. Я в ахуе. Даже Отто за тебя играет. Он просто вот... Чё, куда идем? Б, бля, говорит. Б? Б, да. Б. Го, Б. Закон говорит Б. Ну, закон это закон, погнали. О, поехали. Я на вид. Чисто. Я. Шорт будет. И ТСП. Бля, сзади будет, короче. Да. Осторожно, АВП будет. Ковры. Ковры, нахуй. Я видит его. Да ебать, нахуй. Анта. Куда этот пидорас пропал? Его вообще зарезали. Опущенный. Короче, с этим опущенным не будем базарить. Эко, делаем эко. Ну, ладно, похуй. А ты куда пропал, Адис? Я здесь был. Ты иди нахуй, блядь. Ты опущен уже, брат. Ну, а тебя опустили, блядь. Вот закон тебя опустил. Долбоёбы. Ебать, они написал, типа, вор в законе, блядь. Блядь, покажи мне его, пальцем тыкни на него. Вот-то делает. Он меня отпустил. Делай вот-то. Ждем и выходим. На шифте выходим все. Шифти. Слева под ковром. Под коврами чекать. Под ковром. Нихуя. Ебать, он не сдох, нахуй. Да? Пидорас. Абаха. Пидорасина. Чё ты цикуешь, закон? Это пиздец был сейчас, короче. Не попал же. Бля, это чё нахуй будет, а? Ага. Я же говорил, кто там, блядь, спиной нахуй пошел. Я, короче, план такой, блядь.
Все, идем на шифте, нахуй. Не вылазим, ни грант не кидаем. Ждем, блядь, 30 секунд и выходим. Когда 30 секунд остается, да, брат? Не-не-не, когда гол... Минуты 15 выходим. Не пикай, уходите. В яме побудь. Вот они митраш. Разъебать. Нет, не выходи. 1.15 выходим. Близко. Бля. Выходим. Под паласом есть. Ну, флеш кинули, я, блядь, здесь на флеш. Гоба, зеленый. Внизу. Гоба, Б, иди. Не мешайте. А, ты же. Ой, блядь. Kitchen один. Подожди. Ой, блядь. Ебать. Да. Он успел еще, сука. А, это под ковры ставь в следующий раз, даже. Так тебе удобнее молотов. Давайте не расслабляемся, бля. Я думал, расслабляемся. А также идем. Го все, блядь. Го все. Нахуй мид. Го все, блядь. Туда идем. На. Также стоим, нихуя не делаем. Не открыть. Расул, на, бомбу возьми. Этот, сразу выйдешь, поставишь. Я же говорил, никаких гранат заебал. Блядь, заебали нахуй. Джанглда отыр. Да пошла она нахуй, блядь. Чё продала, нахуя пикать, блядь? Зеленый, пошуми там. Нихуй. Пизду, ладно. Хорош. Затапай его. Блядь, как он прочитал? Нормально. Привет, Прогарин, как он все читает, блядь? Обои согласен. Все, короче, фулл Б идем. Так они конченые, ребята, просто, блядь. Го разбей. Оху, не секуем, короче, понял? Блядь. Смок есть, кити, блядь. Отойди. А я... Чекай спину, чекайте мы. Шорт. Пока вроде. Ебать, 76. Желтый, убей его. 76. Калаш? Артында. Вышли. Нихуй. Минус 81. Нормально. Да за что-то невозможно здесь, блядь. Что-то вот привет, блядь, пиздец. Жесткий, да? Что-то не везет. Го, короче, похуй просто. Надо просто грамотно смог кинуть и все.
Флешку где-то на смог джангл ебать. киньте. Флешку на джангл киньте, я его встречу, это... АВП. Еще дал. Флешку дать? Я уже кинул, блядь. Нету джангл. Под коврами. Под коврами. Заходим, плохо заходим. Окно. Смок на окно, да. Сити чекайте. Нихуя. Ковры один уйдите. Здесь близко мне. Ковры загрели, мы здесь. Пока не вдвоем. Мы... Сейвер. 10 секунд. АВП там... Да он сейвит пошел. Где авик, блядь? Слева, за... Там, слева. Прям перед тобой был. Плохо, блядь. Го смог кинем охуенно, все, блядь. Ты умеешь? Нет, ну просто на эти, на основные позиции кинем и все. Бля, надо этот джангл. Смог кинуть. Короче, да, джангл там всякие вот эти вот так. Все, бля, я кинул, бля, давайте быстрее. Флешку дал. Че, флешка? Сейчас флешку дал. Флешку дал. Задать. А я так. Контрол, уходим. Заебал. Все, уходи. Сити, АВП. Я бэза, да, типа. Губа, блядь. Пенгаса. Джембер. Ты заебал, хули там делаешь, блядь? Пошел нахуй, блядь, слился еще на меня, что-то говорит, блядь, долбоёб. Где бомба, там один есть. А там да. Слева. Туннель. Бля, даже не успею уже, блядь. Вот туннель. В сейф игры. Сейчас будет. Сверху. Он умер. Питер. Еще сзади. Рано. Можем, да. Все, собрались, Расул, ты чё, ё-моё? Расул, давай, блядь. Да, что-то не везет, бля. Ничего, нормально. Флешку дать. Адар. Слева. Под коврами. Да ну нахуй, как, где, блядь? Конченый просто, блядь. Ой-ой-ой-ой. Этот. Все на эко сделали. Диглы или что такое? На следующем закуп. Блядь, деньги же есть. Сейчас мы 9 дадим, что ли? Закуп. Гоа. Не, Гобе. Да, у нас нет шансов на Б, бля, реально, на.
Не, у нас что-то получается. Тихо. Можно кинуть сразу потушим, бля. Я еще кину. Нечем тушить. Залетайте, быстрей. Еще есть. Я бомбу. Ну, блядь, заебал, драгана моя ебаная. В коврах останься, блядь. Быстрей, план. Сзади, короче, ну. Питчи минус 60. На время, да? Минус 8. Я под тебя поставлю. Минирует. Блядь, иди под меня, ёбаный. Вот, под тебя поставлю. Да ебать, она томял быстро, мать, сбахсол меня, ёбаный. Молот кинули. Я потушил, долбоёб. Второй молот кинули, братан. Да, А два молота было. Молота не было, не хватило. Ну прошли же, прошли бы, похуй. Го мид нахуй. Опять начинается. Окно. Я. Ну нихуя. Бэбэ могут. Вообще не время шутить. Блять! Нахуя через мид идти, ну? Нахуй темку, блядь. Положили туда, долбоёбу. Просто тебя заскамили, нах, как бота. Я мог калаш кинуть. А, уже. Я все нахуй, бы идем. Погнали. Блять, сразу смог в руки берите, чтобы тушить эту хуйню. Радиатор. Планета бреги. Сзади, блять. Неплохо. А главное, за Пиздец, плохо было, блять. Беда у нас, беда. Че, я на... Не, их сейчас я выебу, пацан, реально. Я их сейчас выебу, чекайте. Все, собрались, заебал. Гандон. Вышли. Ковры тоже вышли. Тёмка есть. Держите, бля, держи. Тёмка есть, бета. Жить. Фантик.
Какой фейк? Хорош. Я сзади, блядь. Нормально. Давайте, можем. Можем, пацан. Один. Не пушьте, не пушьте. Я... Только... Джанг. Ковры. Ковры. Все. Да. Яма. Яма, зря. Это не яма, он вышел. Тихо, тихо, тихо. Забери. Ластовый. Кандигл. Просто я не крыса, пацан, я этот... Тактичный пацан, понял? Не, он сказал же, вы был красавчик. Кандигл. Садись на Б, стань. На Б, стань. Шабы. А, да? Ми двое. Ми двое. Шорт. Бомба, шорт. Стул. Стул. Хорош. Мид, за коробками. Красный. Жестко. Авик есть. А, это не авик, сука. Мух. Я могу авику? Я Чангс. Авик-то называется. Походу, нет персонаж. Я вас тут. Иди, блядь. Дай дигл хотя бы, блядь. Ебано. Яма есть. Дешь. Бомба, шорт. Шорт, коннектор. Живи. Помоги, заебал, желтый. Живи. Коннектор. Мид. Эмку мне забери. Конечно, эмку забери мне. Дай. Сзади, Б. Минус 33. С Б идет на шорт. Бомбу забрал. Добей. Киты есть, Заходим киты все есть. вместе. Заходим. Я красный. Слева. Все. Оружие есть? Да. Где, блядь? На. Сюда. Кому что надо? Кому что надо, бля. Апен саттым я. Апен друг. Все. Где мы АК, бля? Дай, сучка. Помазка или не? Найс, еще один мид есть. Шот. Прошли.
под окном. Би тоже есть, ну то есть в паласе. Стул. Стул здесь. Стул убейте, стул. Хорош. Ласт здесь, на этом. Окей, убей его. Нихуя, минус 22 всего дал ему. Нормально. Ой, блядь. Минус 62. Ой, блядь. Пизда. Охуеть, да? Огромная пизда. Все, собрались. Так же играем. Уверенно игра. Не он охуевший пидорас. Я пойду. Они, блядь, когда-нибудь пойдут на Б, заебали. Это походу. Раша-то. Быстрее заебал. Я, мид. Синий. Мид. Смен между есть. Ковры. Между сэндвич. Это лосо. Да. Блядь, Вот, внизу заебал. Блять. Хуя. Най. Я денег хочет. У них сейчас денег вагон, блять. И у нас себе. Так держать. Я тайминги проебал. Она... Закидывает. Рэм. Вебер ходит, шорт. Фиолет. Я мид. На это заходит. Мид ты. С шорта ушли они. Походу будет. Я окно, чекать. Окно есть, лучше. точно. Хорош. Еще окно. У нас бомба. Блядь, он это, стуле сидит, мид. Нет, не пушьте, пожалуйста, бля. Во. Я Это же закон. У них денег сейчас нету. Адис, давай вдвоем на станем. Вот, ребята, мы играли, Также проигрывали овцы, сухой только просто. на лестнице не 11 шуми. на 4. Шорт такой. Всегда есть шанс. Шорт. Зеленый, иди на Б. Б. Мид. Сергей на майже заебал. Народ. Нихуя. На Б минус 70 есть. Бомба мид. Шалок и тот пресс, а давайте быстрее. Короче, 59 бомба мид. минут. 2 мид. Стул есть. Хорош. Ковры. У нас бомба. Шортов. Я шорт взял. Один вот эту хуйню возьмите внизу. Здесь тоже может быть.
Айжи, ты чё чекаешь? Бля, кичен. На время играй. Шорт будет. Бля, он АВП, в принципе, он сейв будет. Ниже денег. Похуй. Расходимся на две части. О, справа окна был же. Не пика. Все хорошо, блядь. Также играем, а мы с Адисом найдем. Бля, это дура нахуй. Я могу дропнуть раз. Авик покупай. Бля, там ебал, я на. Окна. Ебать. Я потом на Б пойду. Ладно. Это А вроде, да? Ковры, Ван. Мид чек. Мид чисто. Ковры. Бомба здесь, бомба здесь, блин, нахуй меня Ковры кидаете? Хорош. Ковры. Ковры на один. Don't rush. Найс. Ковры ласт. Хорош. Это я в первый попал? Я думаю, сейчас они на Б пойдут. Айжи, иди мид, заебал, нахуй тебе авик, блядь. В смысле, работаешь, что ёбаный в рот? Мид ты чекай тогда, мид пройдем, все, Да ты пиздец, заебал с этим, блядь. Нормально играем же. Авик ты мид кажешь, да, вот еще. Я вот тайминги проебал. Пара, я тут говорю. Б вроде, да? Мид есть. Да. 1 минус 50, не знаю. Ебать. Мид один. Блять, Б дорогу пошли. Мид чанс. На. Антонио. Есть там, видишь? Да, неплохо. Могу дроп дать. Пацаны, без денег. Идите 2Б. Теперь нам надо их просто угадать, куда они пойдут, блять, и все. И выебать их в срачку. Базару нет. Базару миру. Что мне нравится. Ебаная. На, Хорош. сука, давай еще одну. Что это, А, Б? Блять, Б. 1 минус. инфу сразу говори, Расул. Ну, справа. Ну, я Прям всех не кичен, видел. кичен Да. справа. И ковры. Ой-ой-ой. Вы это, блядь, видели? Где спасибо, нахуй? Спасибо. Чайк. Чё? Нихуя. Закон установился, закон. Также идем. 2Б, 2А. И один, блять, между играйте.
Яма. Да, Яма. Two mid, two guys. Okay. Что это Б, да? Б, тихо пока. Я, андер есть. Эй, Как брат, это хуйня называется? Да, так, Я голый. Расул, убей ее сзади. Окно. Най. Там еще один, да. Нихуя! Неплохо. Сделал все, что надо. Я могу дропнуть? Yes, А, не, у дроп нас денег. нужен. Киньте. Ладно, М-ку я дай. тебе скину. Они нахуй через мид прошли, блядь. Да, ежи. Блядь, и нашего убили. О, господи. Это желтый 90. Что там, Расул? Б есть. Да. Живи, Расул. Бомба будет рядом, нама. Бомба Би. Живи. Бля, яма есть, яма. Сейчас, похали. Нихуя, Б. Минус 10. Ой. Вышел. Найс. Просто красавчики выебали. Супер, просто супер. Красавчики мы, блядь. Молодцы. Вот это достойно. Два раунда, пацаны, ёбаные. Green. You English? Speaking? I'm Romanian. Армения? Чё? Раскид. Жесткий раскид. Б есть. Айжи, иди Б. Бомба Б. Го Би, все на Би. Хорош, все, держитесь, главное. Хорош, лучший, блядь, заебись. Сука, пиздец, нахуй. Найс. Супер. Ебать. Ничья есть, блядь. Все это возьмем. Обязательно. Просто супер. Дроп дайте, пожалуйста, М-ку. М-ку есть? Кого? М-ка. Дайте этому дорогому. Калаш выбросил. Я думаю, втроем, блядь, встанем на... Спасибо. Раскидывает, раскидывает, это будет, походу. Заходит уже. Ёба. Под окном и мид один. Window and mid. Блин. Эту хуйню чекайте. Здесь есть. Есть. Хорош. Иди, блядь. Чай, ёба. Что-то кажется, перетягивается. Нет, здесь. Тихо. Яма. Один остался. Яму. Блядь. Thank you. Изи, нахуй, изи. Какой изи, бля, вытащили, еле как. Вот это я понимаю, нахуй. Вот это вот сложная, очень сложная игра была сейчас, очень сложная. Understanding what they're going to do with the space and feel very comfortable and look very calm. So the money is back to dire straits here for Vitality as we round out the half. По-братски, но когда вот, типа, проебываем жестко, лучше подбадривать. Не просто подбадривать,
то, когда критикуют... Нет, нахуй Мираж сейчас, блядь, нахуй Мираж ты заебал. Когда критикуют, просто неохота побеждать, честно. Бля, могли того Отто бросить, нормально. Я пригласил, он не берет. Ебать, человек жесткий камбэк подает. You know, just a completely different caliber of player that can do what he pleases when he pleases. Yeah. It's just an anomaly on the Дизинга полноча. Изи, худи нахуй, изи. Pistols out, Mac 10 gets caught in the fire. So it'll go down with absolute ease. Bit, Perfecto, they're all getting their own. And while Apex crosses over to the van, Perfecto, like that, a little disappointed as he tucks back in, didn't want to go down. And Electronic will come through with that final kill. So Navi seems to get 4 to 8-5. All is good. Yeah. Do you have any questions? Нет, не Хули то, Фаер по своим, это гон по своим. From Mao's continue on, the momentum embodied. We get this phase start that's great, but the asterisk of Cloud9 CT side. Походу Бады решил с девушкой пойти до кассет. По-любому, блядь. You know, it finally feels like something's going as it should. And as the Че, не шанс стреляешь, что ты не запад. Ебать он жесткий. Ходи скурить пошел. Походу. Блядь, ебать, мне этот хранит, да, жесткий. На-на. Да, ебать. Без Адиса играем. Здорово. Здорово. Это Б. Не, отходи, отходи, же. Жить. Поджимай, поджимай, фиолетовый. Прошли. Адис, стригай нам, Адис. Чайк, блядь. Ебать, я вовремя зашел, да? Блядь.
Я на бейду. 3А, 2Б. Бля, потная катка будет. Ты че? Да, не, иди. Хорош. Ой. Да, Инфа, да? Б. Б? Я, Адис, посади. Там, Ходом. Все будет отсюда. Да это не Б, блядь. Второй мид двое. А уже овцы зашли. Че зеленый не играет? Зеленый Гоа. Настя, че? Лучший. Апс. Диглс. Дис инфа, блять, а же. Это Дис, смотри. Бля. Ты говорил, блядь, потная катка, потная. Блядь, 2-0 это еще ничего не... Изи, блядь. Иди нахуй, блять. Я их закрытыми глазами выебал. Микрофон выключай, пожалуйста. Так. Б. Лучший. Бля, зашли. Б. Жить. Они зашли все уже. Ковры, блять, это хуйня есть, гробы. Я же говорю, блядь, иди на. Я Расул, я Сусану. Мид. Я псы. Зеленый, уходи, братан. А, зарашили, блядь. Хорош. Извините за инфу. Хорош. Иди пуш мид. Ты выбросил, да, Дис? Халда, Дис. Яма есть. Красный, жестко красный. Лучше. Лучше бы, блядь, мне бы дал, сучка, блядь. Я же говорил, изи, блядь. Мид. Подсади. Один у тебя нема? Бать, минус 78 мид. Двое. Под окном. Сталкер. Гранату кинь.
Двое мид. Один яма. Скаут. Чё? Но убежал на мид убежал. Бомба, мид, нет. Ошибочка. Значит, палец. Бля, мид здесь. Яма, где яма? Слева. И этот, апсы еще будут, наверное. Это бомба у него упала? Нет. Яма же был. Да, уже был. Киты есть. Делай расу. Не зря стрим ведет. Давай, клатч. 1-1. 100 зрителей. Десять секунд. Нормально. Это было ожидаемо. Значит, ты в него не верил, да? Не, что он из Сити выйдет. Прошлой катки позапрошлой также вышел. Хотя они мид ебашут, да? Заебало, Мария. Найбер. Зашел. Зеленый мид почекай. Б. Окей. Желтый, сюда садись. Знаешь куда? Раскид Б. Нихуя. Я. Молодец. Быстрей. Сайт уже. Сайт. Ушлепок, быстрее. Шлепочек ты. Сейчас. На, еще один. Справа в углу будет. Молодец. Дефай. Калаш заберешь, калаш. Вы не слышали, он же справа в углу. Я не слышал, честно. Я тоже не слышал. Калаш, братишка, это Галил. Он сзади был. Нормально. Ты можешь души. Дропни что? От души. Давай поменяемся. Я на Б. Подсади. Один подсадит. Бля, Инфа есть? Б. Ну, мид никого. А, нет, Банан мид один Вики. по мне стреляет, сука. Жить. Это А будет. Один флешку дал. Отстань. Через балкон. Есть справа. Еще один есть. Он дальше. Яма. Хорош. Второй мид.
Кому калаш? Кому калаш, да. Что? Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Да, блядь. Раша, А, ТБ. Блядь. На метро тоже есть. Один прошел сити. Слева один. Это... Мид ушел. Я Расул. Тихо. Пацаны, цемент не играйте, пожалуйста. Не, нормально было. Это дробовик. Сейви, бля. Лоу хп. Сейви, раз у тебя там убьют. Денег нет. Пацаны. Чё? Давайте благодарности друг другу накидаем. Давай. Что за хуйня? Что за гейские штуки? Я оранжевый. Похвалить. Только троих можно. Я написал хороший лидер. Ну, мне скинул сюда благодарность. Все, спасибо. Фактор доверия просто повышает. Да. И без читаков. Убил? Да. Блять, Адис, помогаем мы? Блять, просил же пацанов цемент не играть. Расул ТБ. Расул, останься там. Библиотека есть. Поджимай банан зеленый. Китов нет, пацаны. Зеленый, что стал-то? Да, блядь. Сейчас. Быстрее, дефайте один. Все, не успел. Айжу, убегай. Сколько там осталось у тебя времени? У меня? Да. ХДД 4 секунды. Ебать, если бы диффуза были. Дропните? Давай дропну. Давай. Душа. Да, мелочь. А чё у нас все не тормозит постоянно? Там долбоёб. Понятно. Бля, это ТБ. Да не факт, подожди. Подходи, быстрей.
Или хуёво ушли. Не слышно, короче, тихо. Бойлер, смотрите. Throwing fire. Smoke. Flashbang. Чё это, а? Апсы! Да, один. Апсы минус 86, лоу хп. А вот Шорт. Шорт. Меня выкурили. Под окном мид. На время играйте, на время, на время. В апсах бомба. Блять, апсы. Мид. Апс. Не дай поставить, просто не дай поставить. Уходи, убегай. Время Просто не убегай. успеет. Убегай. Бля. Ну ладно, мы Мы победили. выиграли. Молодец. Красавчик. Все, блядь, денег нет, приплыл. Все, бля, кризис. Киты. Хватает. Шлепа купи. Кого? За 1300 рублей ты нихуя не... Я... Это Б, походу, может быть. Раскидывать жестко, бля. Походу. Да. Throwing smoke. Flashbang. Grenade out. Красный же, красный алдın siz. Geçeni göreme. Serkef. Зеленый здесь. Хорош. Еще идут. Красный дис. Тройка. Throwing flashbang. Ё. Пистолет. Блять. Шейксон. Ушлепал, заебись. Заебал, ник Чё? поменяй. Че, можете дропнуть? Иди нахуй. Ушлепочек. От души. Душевно в душу. Что ты сказал, ушлепал? От души душевно в душу. Заебись, ушлепал. Заебись сказано, шлепал. Спасибо. Throwing a grenade. Laying down smoke. Deploying flashbang. Что там, Б, а? Или мид. Тихо. Мид. Бомба, мид, ну яма. Дис, перетягивайся быстрее. Здесь есть вроде. Тихо. Красный, 98, блядь. Встать. 98, просто на один патрон. Пиздец, Адис. Адис, же. Что-то было, же, ёбан. Мне не повезло просто. А, из же, блядь, что это нахуй было? Эко делаем. Эко. Фул эко делаем. Давайте тогда банан все пойдем сольемся. Хаеш купите. Хаеш купите быстрей. Отойди, Расул. Grenade out. Угадали.
иди. Уходим, парни. Жить. Расул, help me. Курю. Молодец. Дай. Бля. Зашли, бля. Ебать, что это было, бля? Я промолчу. Расул, все колечные, ебать давай. Куплю глаза, которые это не видят. Гробы. Тройка. Однерка. Сити. Все. Слева. Еще Сити. Нихуя. Их 3. Нихуя себе, уебало. Нихуя себе. Уебал. Чао, да, брат? Берите крокодил, мощная штука. Особенно у правильных рук. Б закидывает жестко. Что-то опять жестко распить пошел. Блять, 2 мид. Блядь, гроб заходит один, сзади будет. Ой, пиздец. Гроб есть. Мид чекни. Хорош. Пидорас. Ну, может, ты быстрее пойдешь в шепочек? Да тут хуй где-то лазит, блядь. Почему только дробовик берешь? Классно, блядь. Нормально. Денег нет. Ничего страшного. О, банану запушим нахуй им, блядь. Денег нет, но вот держите, да? Денег дохуя, бля. Олигархами. Это будет. Да, отцы. Апсы, мид чекни, зеленый чекни. Двое апсы. Пидорас. Мид. Тихо. Минус 98, сапсов. Бомбу ставит. Шифте расу. Блять, там 2 хп у чела. Справа расу, балкон. Справа расу. Под тобой. 2 хп осталось. Ебашьте. Все. Аллах Акбар. Ты же стример, брат, такой нельзя. Запрещенные слова в стриме, ебаный. Да? Серьезно? Это провокация? Да? Пропаганда террористических группировок. Это же шутка же. Даже шутка, тебе бан светит. Это же не шутка так-то, блядь, для мусульман это не шутка. Аллах, блядь. Куда пойдем? Го. Би? Точно? Yes. Бомба полетит сейчас, блядь. Давайте Би. Аллах, блядь. Ебать, тебя разъебало.
Я 2 мид, 2 мид. 2 мид. Я у меня там смог был. Залетаем Б, залетаем Б. Смог возьми. Сити есть. Красный. Нихуя, гробе сидит крыса. Крыса, да? Хорош. Большая, там маленькая. Мамаша там, большая мамаша. Хорош. Ушлепок, бля, нахуй ты всех убил? Хули вы долго думаете? Аллах Абар, блядь, ему устроил. Пиздец. Сайфа. Они нечто. Я это просто смеюсь над смехом, понял? Гоба, гоба, гоба. Есть же чел, у которых, бля, смех смешнее шутки. Они уже смог, да. Дал. Давайте, бра, Аллах Акбар, блядь. Ну ты не умеешь говорить, не говори. В смысле не умею? Хуёво говоришь. Ну, вот Бля, меня, бля, ты меня как убили из-за тебя, блядь. Я заебал, блядь. Эй, бля, сделал, он прикинь? сделал. Эй, да? Эй, да? Да похуй. Ну все из-за того, что неправильно сказали, Аллах Акбар. Да. Да, 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 Хорошо. пиздец. Чалет, говорит, ты я угорать. Аллах все видит, братан. Эко, да? Я закупился, бля. Я, О, все, у меня бомба, сейчас как устрою, Аллах Акбар, блядь. Ну нахуя ты сказал, бля? Я же бомбу. Дай настоящему Аллахабару. хорош. Сзади, сзади, сука. Апарт, поход, зашел. Вай, вай, вай. О, найс. Хорош. М-ку возьми. Бомбу кинь. Блядь, убей его сразу. Хорош. Ты ебать. Блять, сейчас. Шорт. Шорт. Бей шорт. Слева будет сразу слева. Чекай шорт. Шорт, шорт. Или псы. Нихуя он крысу, блядь. Вот он что сделал. Аллах Акбар, блядь, я им сделал, нахуй.